for Times Group, Komanso Bambo Kenti Pepo, our analyst tonight, to be beginning on Senegal Kalanafe. George, just take us through the last 4 hours. What has happened? Basically, we witnessed the closure of the pause, peaceful day. Then you had the press conference itself, where Justice Kajale was giving the nation an update of what has transpired. I think he agreed with the security agencies as represented by two senior officers, Brigadier General Saeda, as well as the Deputy Commissioner Kaira, saying, yes, there have been incidences, but I think voting has been largely peaceful. The chairman himself talked a lot of things. Kunali ma complaints obvious tabwera. Some of them we are dealing with. Kunali some of incidents here and there, minor. We are dealing with them. So basically, utawa polling komaso giving an update. Kudi za tabwanji vote ya tabwanji. Komaso kupanga emphasize on how vote yata atu amalizo voting 12 hours. Next step, obviously, it's counting, which is underway in almost every polling center. What is going to happen? How secure are the votes that the people have cast this today? So I think those are the issues that the commission has tried to put across to Malawians. What next now is counting. Yes. Actually, I just wanted to add, what I lacked was his confidence. This election is going to be successful. The chair's confidence that the elections will be successful. But again, he has a lot of confidence in his team. Yes. The team that he's working with, he has got a lot of confidence, which also gives us a lot of confidence as citizens. Komanso, his sense of humility, that although he's occupying such an important position, he feels that he's highly indebted to Malawians as well as to God. So I think, to me, that's a very unique characteristic in a leader. So maybe that's what I should. Maybe the other thing I should say is the security update we also got from Mr. Kaira and Mr. Saenda from the army. Kaira was from the police. Yes. I think both of them were telling us that the situation is okay. Of course, there were some challenges, but both the army and the police are in control. Like one aspect they talked about was now, like you talked about, the voting is over. The results have to be coming to Blantyre. And Saenda talked about the army protecting the boxes that are coming down to Blantyre, which is also giving us a lot of confidence. Chabuino. Zayambabo, yes. We can confident say kuti Zayambabo, ma polling center ena amaliza, for example, Chikwina Ward, Chifupa polling station. Chikwina Ward, Chifupa polling station, kumene kundi ku Nkata Bay. Lazarus Chakwera 297. Lazarus Chakwera 297. Peter Kuani 7. Peter Mutharika 91. Now and void 1. So you can see pameleba nditu pa Chikwina Ward imene ili pa Chifupa polling station. Your thoughts on that one, George? Can you come to the figures again? Yeah, just sampling. Yes. Chikwina Ward. Yes. Imene ili pa Chifupa polling station. Yes. Kunkata Bay. Yes. Lazarus Chakwera 297. Yes. Peter Kuani 7. Yes. Peter Mutharika 91. Yes. Now and void 1. Yes. Well, if you want me to comment on that particular result, I would say my immediate reaction is that it is fitting probably in the pattern that we expect to see from this election. From the way things have panned out, if you look at 2019, what happened in 2019, the northern region, I think the one that won the region was UTA.
seconded by MCP and then DPP. I expect to have a similar kind of thing. Only that the difference this time could be Dr. Chilima has partnered Lazarus Chakwera because of the 50+1 business and what the court has said. So if you give me that result, all I'm going to say that it is another one. Just speaking randomly. Yes. Chitipa prison. Yes. Agaidi. Yes. Yes. Staff. Yes. Chitipa prison. Yes. Lazarus Chakwera 85. Peter Kwani 1. Peter Mutarika 16. Now and void 0. Yeah. It's the same pattern. It's the same pattern. Basically, it's the same pattern. You probably what you should do now is to try to also pick something from the center, pick something from the south. You can even go to the eastern region so that we get a feel of how, because the pattern is going to more or less repeat itself. And I wanted to say again that for Nkatabe, we should remember that the Chakwera is under the Tonse Alliance, exactly. Representing that, and you see that Nkatabe is very strong. It's a stronghold for PP. Yes. You know, so PP is part of the Tonse Alliance. Exactly. So you can actually see the complementarity of the political party. Exactly. Chabu, ndungofuna ndiveze something different, probably from the southern region. Komabe, as we are saying, they are coming pangono, very shortly. Peaceful poll. Yeah. I must say. Yes, largely peaceful poll, as I said, both even the people that they can validate to say it's been peaceful. You think it's the police, then of course you think it's the army. Yes, they have said that. They have said yes, there were incidents, and they were treating them with the seriousness they deserve. Komano, as far as we are concerned, they were minor. Unalintendele, unhalf voter. There was no problem. What happens next is probably where now we must be even more stricter than before. The counting of votes, and then make sure that those votes are secure as they are being transported to the district headquarters as well as to the telecenter in Blantyre. So peaceful election. Yeah. Peaceful election. Like Mr. Kaira put it. Even citizens have been very helpful in ensuring that there's peace. Like they're tipping the police, they're giving them clues. If they suspect something happening, they are quickly tipping the police and the army. So I think it's both parties, the security agencies, but the citizens as well. Yeah. They're working together. Chabwino, ndi mene tikuchitira pano pa Times Television and Radio kukambira na zina tangu maliza kumene the major event tonight ndi press briefing imene tidali nayo imene wapa mpando wa Malawi Electoral Commission amatichita brief mene zinthu zayendera kwambiri zakhala kuti zayenda bwino padalibe ziwawa zina zili zonse komanso very assuring statements George komanso Kent from our security agencies. Yeah. Exactly. Very assuring. What should matter now is the integrity of the vote, the result, and how voter mantendere, no major incidences. What happens when the result is counted? What if from my polling center, my district headquarters, is it going to be safe? The chairperson is saying it will be safe. This is what is making us today. We should have some pockets of results which we are discussing it. It's because board. From the polling centers in district, how safe are they? They are saying security agents are transporting them. Major General Sayenda even said the people that are escorting and are armed. The soldiers are armed. The policemen are armed. Be careful. It's just to emphasize the point that we will take no chances. We'll make sure so peaceful. Next, they are trying to safeguard the integrity of the vote. What happens tonight? Yeah. Management of results.
I think that's the most critical aspect of this election. If you remember my school management situation here last year. Kwina kose kuzitaenda bwino koma itafika pa management of results, that's where the challenges came. And if you look at the judgment from the court, a lot of issues which came out were emanated from the management of results, you know, and that's what is happening now. From 6 o'clock to other time when they'll be announcing the results. Do you see any room, George, usiku uno kuti wina akhoza wina kuti asinthanitse kunena kwa wena kuchotsa zimene avota kuti mwina ayike bokosi lake la mavoti? Just an example. Do you see pena paliponse ndi mmene ayankhulira security kuti wina akhoza kufuna kusinthanitsa maballot? Well, you're putting me on the spot there, but I'll gladly go to the spot. They clearly, the security agents, as represented by the two senior police and army officers that spoke during the press conference, are giving us the impression that nothing will go wrong. Even the chairperson, that's why he has always repeated the processes. Mukamaliza pa polling center, mukamaliza muwerenge, musainire, ndipo rizati mugawane, muige pa notice board. Mutseke chiboko, siyo namba mutenge. Mukafika ku district, mukapangaza district yose, adisi asana choke, make sure kuti apanga silu, mutenge ma seal numbers. Kena go apangidwe escort ndi army or police alindi futi. So they are trying to emphasize that the system is foolproof, but no system in the world is foolproof. All we can say is that they have tried their best to make sure that they maintain the standards of this area. And what we can do now, what we can do now is to wait and see how is it going to happen. I always say the proof of the pudding is in the eating. Let's not be quick to make opinions and putting each other on the spot. You say, do you think this? Do you think this? Do you think that, George? But clearly, they are assuring the nation, they are assuring us that it is watertight. What happened last time. Exactly. And the issues that came out of the court. Exactly. Nobody wants to repeat that. So I think we should have confidence in the entire system. Yeah. Yes. Mugonera Times television, it's an election night ku Malawi, and the results pangono ndi pangono, they are now coming, trickling in pangono ndi pangono. Polling center ena amaliza ndipo ndiye kuti pano ena sainina kuthamangira kuti adzipita ku district tale center. Tichite break pangono, break yake ndiye ifupi kwambiri. Tikabwerera, we will now begin to hear our reporters at Fotokozere, ku Nkatabe, ku Tcholo, ku Nsanje, zaenda bwanji ndipo zikuyenda bwanji. Ndine Brian Banda, live on Times Television and Radio. We have a great panel tonight. George Kasagula, editor-in-chief wa Times Group. Kent Mpepo, social commentator and Times Television analyst. We'll be back in a moment. Voti anzanga Tumse tabisara muvoti anu Osapa mpai potani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti anu Osapa mpai potani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti anu Osapa mpai potani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti anu Osapa mpai potani
voti anzanga tonse tabisala muvoti anu osapa mpai botani voti anzanga tonse tabisala muvoti anu osapa mpai botani voti anzanga tonse tabisala muvoti anu osapa mpai botani voti anzanga tonse tabisala muvoti anu osapa mpai botani mphepo yakusintha kwa zinthu yaomba ponseponse ku Malawi. Dzuwa salozerana, sankhani mwanzeru. Moyo watsopano ndi wotheka ku Malawi. Sankhani moyo wa thanze, moyo wosadwaladwala ndi ma herbal products amphamvu a Maranatha Natural Healing Ministries. Imbani foni lero pa 0888381131 kapena 0996867190 kuti musinthe nyengo zanu. Maranatha Natural Healing Ministries, mabanja athanze, dziko la thanze. Wakusina kutu ndi nasi. Hello. Chief. Zabwino. Zabwino boss. Maini sanga ndochepa. Ndiyankhuleni tu chief. Ndapoyera pena pake pang'ono. Mungandiponyereko ka 5 pin. Boss, ndilibe. Chabwino taponya nono 2 pin. Amweni, ndati ndilibe. Amweni, chabwino taponya ni 5 fans. Ndiponyera ni 5 fans. I say, ndati ndilibe kena kali konse. Ukundikakamira bwanji. Ase, lero lino uthokhala mmaluzi chonchi nkumaona ngati kuti basa azapopo. Koma zindikira kuti muzaka 10 zikubwerazi uzakhala uli ndi banja lako komanso ana ako. Ndiye maluzi ngati awawa, klemu. Tenga gawo pa maphunziro aluso la technology kuchokera ku Sunweka Tech Companions. Kuyambira pa 2 March mpaka na pa 3 April 2020 maphunziro akuchitikira m'magawo awa motere. Gawo A, cell phone repairing. B, video production. C, computer repairing. D, ICT computer use. E, home gadgets repairing. F, electrical installation. Komanso gawo G, refrigeration and air conditioning. Fees ndi 65,000 kwacha. Ndipo mzapasidwa kwa ulere certificate ya TVET zidazoyambira ndi maphunziro a entrepreneurship. Wachinyamata. Usapweketse. The future starts now. COVID-19 is not simply a health issue, it is transforming the way in which we live. It is a global crisis, but it is also a global opportunity. The message is clear. People and their rights must be front and center of the total response. And we need to remember that women and girls must take a central role. Women make essential contributions as leaders, as carers at home, as frontline responders. But in times of crisis, women and girls are always the most impacted. To stop the spread of COVID-19, many preventative measures have been applied, including closure of schools and workplaces. This means that a lot of women and girls are at home. But for many women and girls who live with the abusers, staying at home could be extremely dangerous. High levels of stress and anxiety caused by COVID-19 can lead to increased violence in homes. Do not be silent when you have experienced violence, or if you have seen or heard someone experiencing violence. We must do our part to make sure young women and girls can enjoy the right to live a life free of violence. Include young people, especially young girls, in the fight against COVID-19. Do not leave women and girls with disabilities behind. Their needs are different, so we must protect them differently. Speak about violence against women and girls and take action. Report violence to the police or any community leader. Stay safe, stay healthy, and protect our women and girls. Kodi ndinu mmodzi mwa iwo malandilodi amene mwakhala mukulephera kupeza phindu pa nyumba zanu kamba kuti zawonongeka?
Build Private Limited akufuna kukutsimikizirani inu malandlord kuti akukonza kapena kupanga maintenance nyumba zimene mukuchititsa rent pa ngongole. Build amakugwirani ntchito pa nyumba yanu ndi kukukonzerani ndi ndalama zokwana 2 million kwacha ndipo kubwenza kwake mpang'ono-pang'ono kwa miyezi 12 kapena kuti chaka chimodzi. Voti anzanga Tonse tabisala muvoti anu Osapa mpai votani Voti abare Voti anzanga Tonse tabisala muvoti anu Osapa mpai votani Voti anzanga Tonse tabisala muvoti anu Osapa mpai votani Voti abare Voti anzanga Tonse tabisala muvoti anu Osapa mpai votani Voti anzanga Tonse tabisala muvoti anu Osapa mpai votani Voti abare Voti anzanga Tonse tabisala muvoti anu Osapa mpai votani Kodi ndinu mmodzi mwa iwo malandlord amene mwakhala mukulephera kupeza phindu pa nyumba zanu kamba kuti zawonongeka? Build Private Limited akufuna kukutsimikizirani inu malandlord kuti akukonza kapena kupanga maintenance nyumba zimene mukuchititsa rent pa ngongole. Build amakugwirani ntchito pa nyumba yanu ndi kukukonzerani ndi ndalama zokwana 2 million kwacha ndipo kubwenza kwake mpang'ono-pang'ono kwa miyezi 12 kapena kuti chaka chimodzi. Kuti chikole ndi tenanti wanuyo. Kodi mukufuna kupenta, kuyikirira zipangizo za magetsi kapena za madzi, kukonza denga, ceiling, mawindo ndi zina? Konzani pa ngongole nyumba zimene mukupangitsa rent kuti mupeze phindu ndi Build Private Limited. Build Private Limited amatsegula maofisi zawo kuyambira Sunday mpaka na Friday ndi masiku a holiday. Mukafuna kudziwa zambiri apezeni Build Private Limited ku Lilongwe ku area 3 kuseri kwa NBS Bank mnyumba ya Kadri kapena imbani foni pa 0990 612 321 kapena 0886 978 667. Kumzuzu Build Private Limited ali ku Katoto muyang'anizana ndi bwalo la zamasewero la Katoto mu nyumba ya Peace room number 2 kapena imbani foni pa 0880 968 653 kapena 0999 269 012. Yankho lanu inu malandlord pokonza nyumba zimene mukuchititsa rent pa ngongole yapezeka. Build, adding value to your property. Voti anzanga Tonse tabisala muvoti anu Osapa mpai votani. This is the continued coverage ya fresh presidential elections imene yachitika lero. Amalawi anatuluka mwaunyinji kukaponya voti ndipo kuponya voti kwa 6 koloko madzulo ano. Pano ndi 4 minutes to 11. Marizatsi ayamba kuchita triko pang'ono ndi pang'ono. Jameson Chauluka ndi mtolankhani wathu amene ali mboma la Msanje. Tili naye pa line pa. Jameson, muli bwanji? Nili bwino kaimio Brian. Tili bwino. Tifotokozereni Msanje zaenda bwanji? Msanje kuvoja voti kwaenda ndithu mwa bata ndi mtendere generally palibe zovuta zochita kugwirika kwenikweni zimene zachitika zimene taziona komanso kumva tikafusafusa eni ake amene amaponya voti anthu amene akuyendetsa chisankho chophatikizaponso bwana mkubwa wa boma limene la Msanje
amofa Douglas kuzoti chisankho chimenechi ntchito yoponya voti yayenda bwino ndithu. Zipangizo zoponyera voti zinali zitafika dzulo lomwe kuchita ma inspection exercise aja. Lero mmene mali 6 koloko malo ambiri oponyera voti mboma lino la Nsanje anali ndithu otsegula, ndipo mmene mali 6 koloko koma dzulo kuno malo ambiri anati atseka, ndipo ntchito yowerengera mavoti inali itayamba. Ndikukamba pano tsopano ndili ku district tale center imene ayikhazikitsa pa Nsanje secondary school hall, ndi kumene zotsatira zonse za chisankho chimenechi mboma la Nsanje zikufikira. Ndiye pano panalibe tale center, ndinoti pano panalibe polling center sana kunyenepo mavoti aliwonse angobwera kuti atisa zotsatira zimene zikubwera kuchokera madera mosiyanasiyana. Mmene kunenera kuti zotsatira zamba kubwera pang'ono kunonso ndi chimodzimodzi zikufika. Ife koma mmene amamaliza kuponya voti cha ma 6 koloko tinali tili pa Nyamadzere school imene simadziwika kuti modelo pamene pandi pomwe pano pa chikwawo pano pa Nsanje boma sipatali kwenikweni ndi Nsanje secondary school mwina 100 or 150 meters ndikuti wafika pa Nyamadzere school pamenepa ndi pamene tinali, ndipo taonerera ntchito yonse yowerengera mavoti pamenepo. Fotokoze pano kuti mmene zayendera pa Nyamadzere school pamenepa polling center pa St. Peter Mutharika chipani cha DPP apeza mavoti 881 pamene Lazarus Chakwera amene akuyimirira mgwirizano wa tonse apeza mavoti 538, apita kuwani ampokuwaku apeza mavoti 9, ndipo mavoti amene anali osavomerezedwa adzamati now and void anali okwana 21. Ndi mmene zakhalira pa polling center imeneyo imene ndi ya Nyamadzere. Nditero kuti poyamba pachati makamba za pa polling stations panopo asintha kuti amene ndi ma polling stations, ndiye panali ma polling stations atatu, ndiye ataphatikiza zonse ma polling stations atatu amene ali pa polling center ya Nyamadzere. Zotsatira zake ndi zimenezo, ndiye tachoka tsopano pano pamene nokubwera zotsatira zochokera ku ma polling centers komanso ma polling stations osiyanasiyana mboma lonse lino la Nsanje. Ningonenapo kuti poti kuno ku Nsanje kuli malo oponyera voti okwana 110 amene ali ma polling centers, that is ma centers ndi aja amene pakhala pakuchitikira kantchito yakalembera kaya ma verification exercise ma centers amene aja alipo 110, ndipo zotsatira zimene tikukambazi ndi za center imodzi yokha, center ya Nyamadzere school. Mwina ndikufotokozerana apa kuti koma tikachokera pano pangati zotsatirazo pachitika ka break pang'ono chifukwa malingana ndi akuluakulu amene akuyendetsa ntchito za chisankho kunoko ku Nsanje akunena kuti tizidikira kuti amalize zonse zimene zotsatira zimene zabwera ku constituency. Kunena kuti ngati tili pano ku Nsanje southwest paboma pano pali ma polling centers osiyanasiyana, ndikuti kaya alipo ndi 12 ngati Nyamadzere pali Dinde apa ndi ma polling centers onse kuti atipatse amati pakhoma kuti zotsatira zimene zabwera ku Nsanje southwest ndi ziti aonesa kuti aphatikize za ma centers onse. Ndikuti chimodzimodzi ma center onse I think about 17 aku Nsanje central cha ma center ena alipo kalenda ngati aku Nsanje lalanje aphatikiza zonsezo ndi azitipasa bwino, so akufuna kuti azitipasa zotsatirazo zikhala ndi breakdown yonse kuti ma polling centers alinda motere, ma polling stations alinda motere, komano zizikhala kuti zikuchokera pa constituency level. Then mmene zilili pakadali pano koma ntchito yoponya voti yayenda bwino lomwe, ntchito yowerenga malo mosiyanasiyana imene ntchito ya mavoti amene amaponyedwa yayenda bwino lomwe mpakana pano sitinamve ma incidences akuluakulu ochita kuti ma incidences ndi awo asokoneza ntchito ya chisankho yayingokhala mwina apo ndi kusamvetsetsana ena amene sanalembetse mkaundula wanu ofuna kudzaponya voti akumabwera kuona ngati mwina akhoza kuponya voti kungogwiritsa ntchito chaunzika chokha, ena oti mwina analembetsa miyezi iwiri yapitayi nthawi ijameki malembanso mayina ena aja amaona ngati mwina akhoza kuponya nawo voti. So mwina ndi zimenezo ziwiri zitatu zimene zakhudzako ntchito yoponya voti kuno ku Nsanje, koma generally yakhala ntchito ya dongosolo, yakhala ntchito yopanda zisokonezo zochita kuti zisokonezo ndizi. Jameson Chauluka, as always, tithokoze.
ndatokoza kwambiri pale zikomo amene ndi Jameson Chauluka kutipatsira an update ya mboma la Nsanje. Your thoughts, George? Some story is talking about the peaceful voting. Tanagari nditu kuti asikala awiri aja alina chimodzimodzi a chairperson na chimodzimodzi kuti zinthu zaenda bwino. So I'm not surprised. Nsanje is probably you might say Lower Shira is a fighting ground. It's not as straightforward as probably you think about other districts. Could maybe DBB can outright win because the district Young Southern region is not the case because MCP is very strong. Vice President why MCP I mean national running mate last year it comes from there. In fact is called Mbuya there. So I'm not surprised. One particular polling station where Jameson was APM 81, Chakwera 538, trailing obviously, but he's still being strong. So I think it's a strong showing. Strong showing for APM. That's President Peter Mutharika. But at the same time, you wouldn't say Chakwera is also a decent poll for him. So to me, it's some pattern that probably we are going to see. Yes. Yeah, I think it's the same thing. You expected it. You're not going to be outright for one person. I think it's going to be sharing. And exactly what you have said, that Sidi Kimia is a very strong person in the Lower Shire, and he has added a lot of value to Vote Yatonsi Alliance. So I totally agree with you. Ndimafuna kuti tipite kwa Sambanda amene ali mboma la Mulanje kumene kutimve kuti Sambanda kumene kukumulanje zikuyenda bwanji. When we get to Sam we put him on air. Koma ndimafuna ndinene kunena kuti what are the strongholds for these candidates, Dr. Lazarus Chakwera and Dr. and Professor Mutharika? But before that, let's quickly go to Sambanda. Sambanda ali mboma la Mulanje. Tiri live pa Times Television, Komanso Radio. Give us an update ku Mulanje zikuoneka bwanji. Kuno chimene chimachitika nchoti pano ndabwerano ku main tele center imene ili ku Blantyre Secondary School. Ma results akukhala ngati akubwera anthu akuchoka m'masenta zosiyanasiyana komano nthawi inake ndinali ku Njeza Primary School imeneyo nthawi imene ndinali kumeneko inali kuti amaliza zonse akuzitumizano ku main tele center nde pano ndafikano ku main tele center ku Mulanje Secondary School. Okay. Nde malizatso ene akubwerabe komano ndi malizatso okuti an official amene ndinatenga kumene kundi ku school ya Njeza Primary School. Yes. Kumene ku Njeza Primary School kulima ndiyambe ndikunena kuti kumene kuti ku Mulanje South ili ku Mulanje South. Nde Mulanje South imene ili kunjezako kunali ma station 4. Yeah. Pa ma station 4 bo ndapanga tabireti maujeni wonse kuti tikhale ndi toto bwinobwino kuphatikiza Njeza Primary School ndi Mulanje Prison. Izozo zikupanga center imodzi. Yes. Nde center imodzi imeneyi tikawongesera zonse an official results yathu ikuoneka motere imeneyi ndi Professor Peter Mutharika amene ndithu amatsogolera Democratic Progressive Party komanso UDF Alliance
apeza 1481. Lazarus Chagwera amene wanda atonse alliance 893. Apita kuwani amba kuwaku apeza 16. Nde pakali pano ujeni imene ndili nayo ndi imeneyo chifukwa ndi imene ndili nasatira kwenikweni ku mbali ya kunjeza primary school. Nde panopo ndili ku Mulanje secondary school kumene ndithu kumene tale center ndi mali zasa akubwera kumene ndiye sapo mafika mwina kawana o 2 ndikhale kuti mali zathu wose ayamba kuongesera bwinobwino chifukwa ena akudya kai panopo mali zathu akunkanabwera kenako akhale akuongesera bwinobwino kuti tikhale no ndi mali zathu bwinobwino. In terms of polling, can you describe to our viewers and our listeners kuti panali ma challenges enali onse mboma la Mulanje, any incidences of violence kapena kuti zaenda bwanji in terms of polling? In terms of polling, Brian, in terms of polling, I think it's run smoothly because when I was coming, basically I had a stopover in different centers. For instance, in the morning I had a chance to go to Mkando. There is a primary school which is close to UTM Secretary General's house. That's Patricia Kariat. I had time to go through and just to find out what was happening, and they started on time. In terms of challenges, they didn't encounter any challenges. Everything went on well. And then from there I also went all the way to Mulanje Mission. That's another center where the UTM Vice President, that's Michael Usi, cast his vote. And I had a chat with him just to find out basically how he saw the whole process. And everything ran on smoothly. It started on time. Of course, the only challenge which basically came up was the presiding officer then did complain that there were some medical personnel from Mulanje Mission who were on quarantine. They had treated a COVID-19 patient. So they were trying to ask if they could vote. So there was something like a challenge for the presiding officer to whether to allow them to vote or not. So that by the time I was moving out of the place, they had not yet voted. So I was still trying to find out whether they did, but it seems they didn't vote due to the issue that I think they couldn't handle the issue of them being on quarantine and then treating a COVID-19 patient. And then I also did talk to Mr. Usi at some point, who did tell me that at some point there were some people who had registered this year who wanted to vote, but then I think because of tight security, I think they couldn't. They were not allowed to do so. We were told that these elections were only for those people who voted last year. So everything went on smoothly. And then I also had time to go to Mulanje LES school, where the presiding officer there did say that they started on time. They didn't encounter any challenges. People were readily coming in to cast their vote. And then the last point imene ndinapita kunali nokwanjeza koma ine nutshell kunoko zaenda bwino sikunamveke ma incidences ya ma violence moti security inali tight kwambiri kunjezako chifukwa kuti kunamveka mbali ina amanena kuti ikukhale chisokonezo ndeku kumeneko ndithu anayikako asilikali ambiri amene amaoneka kuti anali akuyendayenda kuonesesa kuti zonse zikhale mabata ndipo mafika 6 o'clock mmene zonse zimakhala kuti zitatha sitinamve malipoti ena yaliwonse okhuza ziwawa ndi zina zotero. Sam Banda kuchokera mboma la Mulanje tikuyamikeni kwambiri potipatsa update imeneyo. Zikomo kwambiri Brian, ndikapeza zonse chifukwa kuoneka kuti anthu akukangalika
ngakhale kuti akuchita chakudya koma mwina posachedwa pa ndikuona magalimoto akubwera ochokera ma centers osiyana-siyana ndiye kuposachedwa chikhale ndikupasa ndi mndandanda wabwinobwino onena kuti kodi mbali zina kachina Mulanje West ndi ena otero ayenda bwanji. Ndathokoza. Zikomo kwambiri bra. Zikomo. Sambanda kutsindikanso mfundo imeneja imene tikunena kuti zikuoneka kuti it has been a peaceful polling. Yes. Kent Mpepo, your thoughts? I'm a bit surprised. Looking at the figures, Mulanje is supposed to be a stronghold for DPP. Yeah. And 1,000 plus kutamangitsana ndi 893. 893, very close which is to not, 1,000. which is not very bad. Which is not very bad for Lazarus Chakwera. Yeah. Yeah. Actually, that surprises me. That surprises me. I thought maybe there, Kumulanje, to be a whitewash. My 80, whitewash, or 100, or my 893, he has done very well. George, I agree with him entirely. You would think you would districts like Mulanje, Cholo, Palombe, traditionally, I'm a voter DPP. So, is honest, the differences are very wide. But looking at the figure, it's just one polling center. I think he was talking of Ujenza primary school, right? As I said, we're just sampling. We're just sampling. So this sample that we have taken, clearly it's surprising. Lazarus Chakwera has managed to get that showing. The question is, when we eventually, as Sam is saying, Zabwera, Ziba District, Tally Center, Ndibo, as well gets when the final tally is done, what is it that you're going to see? Yeah. But if this is the pattern that is going to take, then perhaps Dr. Chakwera is not going to complain. If this is the pattern that yes, Professor Mtarika is going to win, but him come also perform strongly, then it will make him happy wherever. It will make him happy wherever he is. Yeah. It also goes back to what I said earlier. Lazarus Chakwera is under Tonse Alliance. Yes. And you see that Mulanje, there are two strong UTM leaders, Patricia Kariati and Marcos. That's so this is their impact. Yeah, so you can see this could be that I'm not. We are here to see how other centers will perform, but here you can actually see that Patricia Kariati and Michael may have contributed to this. So you thought it would be 1,000 plus against 100. Probably 100, yes. Yeah. Probably 100. But you didn't think it would be 800 No, plus? no. That's why I agree with Kent. That this is a surprise one. But probably Tidigile when we get the. That's right. As I said, but it's based on this sample. Clearly, if I were a Lazarus Chakwera, I would be happy with such a kind of performance, knowing that or believing that I have my only strongholds intact. I know he's expecting to do well Central Region, where MCP has always done well there. We can say their stronghold. He's expected to do well even in the Southern Region. I mean in the Northern Region. That's what he's expecting. Now, when he comes to the South and he does this, he gets this decent, gets a decent figure like this one against the one that ABM has got. If I were him, I would pretty much be happy that so far so good. Kent, are the dynamics changing in terms of many and Hauzon and Anondari? The one ngati kuti 50 plus 1 East has into 1 billion. What by Jamat 50% plus 1? Yeah, 50% plus 1. That's right. Ukangari East has into 1 billion on Malawi. And then it goes on there. So I think it all goes. It all depends on how you put together alliance. So I think I can see the benefit, Tonse Alliance. You can see strong people that have come in. Kunkata, there is also a strong person. Chabwino ndikudule mpangono Tawonga Sakola is in Lilongwe. Good evening, Tawonga. Evening, how are you? Very well, and you? Tingo tipatsani kachithunzi kamene zakhalira mawawu kufikira madzulo ano. I don't know, are you in Lilongwe urban or Lilongwe rural?
Basically, I'm in Lilongwe Urban. Chabwino, kumeneko ku Lilongwe Urban. Masankho aenda bwanji in terms of polling zaenda bwanji? Has it been smooth, chaotic? Tengera maga kuti absence of critical challenges tinganene kuti maga te kuti zovota Lilongwe kuno Lilongwe Urban zaenda bwino ndithu chifukwa sitinaone maga zinthu zazikulu ngati ma challenges akuchitika kuyerekeza ndi mmene zimakhalira zisankho za mbuyo mukunena kuti mpena umapezeka kuti mwina papakhala zinthu zambiri zazikulu kuti mwina mavoti achedwa mapaloti mwina ena sana aperewera makhanika zimenezo mwina zaziwawa so zazikulu koma kunena za chisankho cha lero ma issues akuluakulu ngati amene sanakhalepo kuyambira pamene mavoti amene anayambidwa makamaka nthawi ya 6 koloko mamawa zinthu zake zakhala zikuyenda mwatayale ndithu ndithu anthu kumabwera kumafika pamalo paja kuyima panzere kuwalozera kuti akavotere bwinobwino tenga zonse moyenerera nkukavota ndithu mopanda zinthu zopinga kwambiri pakana paine masenta ambiri amatseka makamaka mumene mumzinda wa Lilongwe nthawi ya 6 koloko muno so tingafotokoze kuti generally zisankho zimenezi zayenda ndithu. Muli ndi ka sample chabe ka mwina ma results amene mwapeza kaya polling center kaya ndi stream imodzi kuti mungotilawitsa kuti zikuoneka bwanji ku Lilongwe? Kwambiri ma center amene ninayendera makamaka ku Chesi primary school komanso kukawale primary school panopo chimene chikuchitika nchokuti akumalizitsabe kuti abwere ndi figure ndithu ya percentable kuti center yaenda bwanji so panopo tinganene kuti picture yeniyeni we should have it in the next 10 minutes kunena kuti panopa ngati pa Chesi primary school pakawale primary school zinthu zaenda bwanji de tikukhulupirira kuti nthawi imeneyo tiyimbe ndithu kuti tiyankhulane bwino lomwe kuti anthu amalawi adziwe kuti kodi kumeneku zinthu zaenda motani. Taonga Sabola kuchokera ku Lilongwe Urban tikuyamikeni kwambiri pokhala nafe madzulo ano. Ziko. Ameneyo ndi Taonga Sabola kumene konso peaceful polling. Exactly. Yeah. I'm just getting results from Blantyre Youth Center. Just kungochita sample pang'ono. Kungolawa monga mena nena Kasabula kuti the taste of the pudding is in the eating. Blantyre Youth Center katikati mwa mzinda wa Blantyre chakwera 554 kuwani 3 Mutharika 164. George. Yes. Chakwera again? Chakwera 554 kuwani 3 Mutharika 164. To me, this is the pattern. If you remember last year, Brian, Blantyre City, Rajil, I think he went to UTM. They did well. They did well in the urban. This is right in the city. It's right in the city. Yeah. So to me, it's fitting in the pattern that I expected. Munon Blantyre, Munon Town. Chakwera will do well. I mean, even if tukumbukire Marales yake amena mabwera uzapanga po muzindi animate Dora Saulo Chilima. They were well patronized rallies. My youth. Well patronized the youth. Even the last one. Even the last one. Yes. So when you combine vote ya MCP plus vote ya UTM. Last year UTM did well so I'm not surprised Kuti Chakwera is having some strong showing because I expected him to do well Blantyre Martin Gamaona Marales amabwera anthu kwambiri Blantyre was literally shaken so the fact that it's translating to this again, as you said, this is just Blantyre Youth Center. Blantyre is big, so many polling centers all over. CI, whatever, so many polling centers. Also Blantyre Rural. Yes, Blantyre Rural. But certainly, I thought the opposition would do well. Blantyre. So it's fitting into the pattern. So you are expecting Chakwera will do well in
the whole of Blantyre or maybe Blantyre urban? Well, I wouldn't specifically pinpoint, but certainly Blantyre urban. I think he will pretty much do very well. APM too, my brother Blantyre rural, he might have some strong showing. We didn't sample Blantyre rural, but certainly Blantyre urban. I think Blantyre Center is just representative of what probably is going to happen. But we have to see. The picture will become clearer. Probably some of the things will be proven to be wrong. We'll be glad to say, okay, we said this, but this has happened. But as what is happening now is something that I expected. Yes. And Honorable Chilima comes from a professional background. So he's very strong in terms of the middle class. Yes. And the area Blantyre Youth Center, obviously, and family manaka vote in the middle class. And which fits very well on the UTM. Exactly. Exactly. And to middle class, young Blantyre. Imagine resonate in the UTM. In the AGD. 1 BD. So you can actually, this is not surprising. I just want to agree with you. Chabwino, we are trying to get a connection to Likoma. Kumene Oliver Malibisa is standing by. When we get Oliver Malibisa kulikoma ndiye kuti timva kunena kuti kodi kumeneko zikuenda bwanji. Mukuonera wireless za Kanema komanso yomvera ya Times tili pano pa Mental Center kuvota ndiye kwatha post chero pompano tilowa mu Wednesday. Tilowa mu Wednesday ndiye kuti koma dzuka mmawawo tikhala tikuona ndithu zochuluka zambiri mbiri. But what do we know right now kunena kuti it's been a peaceful polling. Saida bwino chisankho kuvota. Ndipo zimenezi sutidava kwa chairperson ameki wokayaye Dr. Justice Dr. Kumbo, not Kumbo, Chifundo Kachaya. But even the representatives of the security agents, the army, MDF, as well as the police, have validated our earlier assertions that it was largely peaceful. Not that they said it was perfect. There weren't problems here and there, but they have described them as minor. Minor, yes, they took them very, very seriously. They treated the reports, the problems with the seriousness they deserve, but at the end of the day, in their assessment, they were minor. So their verdict, the election was peaceful. Yes. Let's quickly go to Audrey Kapalamula, who is standing by for us. Kusalima kutati patse chithunzithunzi kuti process yo vota kusalima yaenda bwanji. Good evening. Titero kuti muli bwanji Audrey Kapalamula kusalima. Ineru ndili bwino kaya kumeneko. Ayi kunonso tili bwino. Eziko mawambie. Tatipatsani chithunzithunzi kuti kavotedwe kaenda bwanji mboma la Salima. Ayi kavotedwe ndithu kuchokera mboma la Salima kaenda bwino lomwe kuyambira 6 koloko mpaka naso 6 koloko mawa mpaka naso 6 koloko madzulo opanda. We have lost some connection there. Tikale tikumpezanso Audrey Kapalamula koma zikuoneka ngati zomwezo kuti khangati amanena kuti opanda mavuto nawo. Mtendere okhaokha kumeneko kusalima. I'm interested to hear from her kuti alipasa sample yanji ya kumenali because Salima is an interesting district. City, of course, it largely it votes MCP, but you have pockets of some constituencies that are even won by other parties. I would want to see how Chakwera has performed, how APM has performed. MCP has a good showing all the time. Has a good showing all the time, but it's not 100%. Kuma pesa kuti tawizina UDF Uladi Musa, for example, an example of someone who won on the been an MP for quite long time on opposition. Chabwino ndikuti kumeneko.
Chabwino, kulikoma kuli ndani, kulikoma kuli Oliver Malibisa. Mzanga mwina utandipatsa line mzanga Brian Banda kuchokera kumene ku time. Chabwino tikhala ndi Oliver Malibisa. Makamba za Awoladi Musa. Yes, makamba kuti kusalima MCP, strongly MCP, but not 100%. They sometimes one constituency or two would vote different. So it would be interesting to see how they've voted. Avurabanji ulendo uno chisango cha president yekha kodi asapota ndani nanga amene amsapota difference in the banji pakati pa maybe Chakwera ndam Tarika. It would be very interesting. An interesting district. So Chabwino tieni tilowere ku Likoma, muli bwanji ku chilumba cha Likoma ndi Chizumulu. Brian nzanga ndithu madzulo ano makamaka ndithu ku chilumba kuno kuli bwino kwambiri, makamaka ndithu kufotokoza za nyengo ayi nyengo ndithu ili bwino makamaka ndithu yodzidzirirapo pang'ono sonso madzulo ano makamaka ndithu ndikulankhulira kuchokera ndithu pamene pali malo owerengera mavota amene wandithu mchingerezi mafotokoza Tare Center mboma lino la Likoma. Mwina tisanafike ku marizatsi kuti mwalandira ngati tango tipatsani a clear picture kuti mavoti anthu avuta bwino kumeneko popanda mavuto nali onse. Mavuto nzanga ndithu mavuto yeniyeni panalibe kupatulako makamaka ndithu kuchitidwa zinthu zina ndi zina nzanga Brian madzulo ano makamaka ndithu ndi kufotokozera kumapeto komano kufotokoza zamene zayendera kunoko nkhani ya chisankho chimenechi anthu anakhala ndithu akukhamukira kumeneko ku masenta osiyanasiyana paja kutionera kuti Likoma ali ndi masenta 8 ndiye kotero anthu anakhamukira ku masenta amenewa ndithu kukavota zinayamba ndithu pang'ono chakumawako komano mmene dzuwa limasesereka chakumadzulo uku anthu ndithu anabwera maunyinji ndithu kutuluka manyumba wawo ndi kubwera kudzavota ndithu kapena kudzapereka voti yosankha mtsogoleri woyendetsa dziko lino makamaka ndithu wapamtima pawo. Mwalandirapo ene results kuchokera even pa polling center imodzi ola awiri? Mwina nzanga ndithu Brian Banda naesesa ndithu kuthamanga madzulo ano kuti mwina ndipeze zosatira ndithu za masenta onse makamaka 8 zosasimikizika zimenezi ndi zimene ndakutengera pano mzanga Brian Banda. Zikuoneka bwanji kumeneko? Kunoko anthu amene ndithu analembetsa mchisankho chimenechi makamaka ndithu kapena mchingerezi mafotokoza total registered voters namba yokwana 7,050 ndimene ndithu inalembetsa kukonzekera onena kuti aponye voti yosankha mtsogoleri wa dziko lino. Komano kunena za total casted votes imene ndithu ndi anthu okwana 4,729 representing 67.07%. Iyi ndithu ndi namba ya anthu amene aponya voti yawo mtsiku la lero. Komano tikafotokoza makamaka ndithu za mavoti owonongezerapo pang'ono ndithu kapena mchingerezi mafotokoza null and void votes makamaka ndithu kwapangidwa recorded makamaka mavoti okwana 21 imene ndithu ikupanga represent 0.44% kuchokera masenta onse amene wa 8 amboma lino la Likoma. So tipatseni marizatsiwo. Ndiye tikabwera makamaka ndithu kwa mmodzi kapena kuti mmene achitira mtsogoleri amenewa makamaka ndithu results the candidates yambe ndithu ndi Lazarus Majikafe Chakwera amene ndithu maripoti osakhazikika kapena osasimikizika zikuonetsa unena kuti apeza mavoti okwana 2,981 amene ndithu ndi Majikafe Lazarus Chakwera chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo Professor Asapita Mthalika amene ndithu achipani cha DPP apeza mavoti okwana 1,690 pamene Sinoskuani achipani cha MMG amene ndithu apeza mavoti okwana 37 mu boma lino la Likoma. Iyi ndithu ndikuyimira masenta onse 8 masenta 5 apa chilumba chino cha Likoma komanso masenta atatu pa chilumba cha Chizumulu kupanga masenta ndithu 8 mzanga Brian Banda. So kumeneko mukhala ngati kuti zonse zawerengeka tsopano khala ngati zatha? Nditakupatsa chithunzithunzi chimenecho ndithu ngakhale zikukhalabe apo ndi apo kubwereramo munthu umwe ndithu komano pakali pano ndi zimenezo ndithu zimene ndakutengera mzanga Brian Banda madzulo ano kutoka kuno ku Likoma. Ndathokoza kwambiri. Palibe mphepo yambiri pa chilumba cha Likoma madzulo ano, palibata pa nyanja palibata.
panyanja apa lipata ndithu mzanga Brian palibe mphepo ina iyo. Ndathokoza kwambiri mtolankhani wathu Oliver Malibisa kuchokera kuchokera ku Likoma Island. 2,981 for Dr. Lazarus Chakwera. Mutharika kutsatira mbuyomo ndi 1,690. Exactly. 1,690 pamene Sinosi Peter driver kuwani 37. Your thoughts? Kodi munafikako ku chilumba cha Likoma? Msitero. Simnafike? Sinafike. Sibadwire ndi. Nanga ino ataka sakuru. Sibadwire. Yakula tieni ku Likoma. Obligated trip ya bane. I think tieni ku Likoma. Tieni ku Likoma. Uri kumakhala sosomba za bwino kumene. I should assume. Ngazim Island. Tourism. Actually, people say successive governments akanalimbikitsana tithandize kulikoma mafunika akoze bwinobwino kukhale tourism yokwana kumapanga makopi. But let me take your thought on what we are getting from Likoma. Ndizosadabwitsa kuja kuti Likoma todziwa kuti MP wa Likoma ndo MCP. Christopher Songwe, Hashem Songwe, the MP wa MCP. Ndiye sindudabwa kuti akongeresa atsogola kapena kuti atonse atsogola ku Likoma. This is the final. And Dr. Lazarus Chakwera is polling highly there. 2,981, exactly. Followed by Arthur Mutharika, 1,690. Nakudulani Kent. Yeah, koma chimene chandabwitsa ndi kuwani. Mukaona kumulanje kuja anali pa 16, kuchikwawa anali pa 91, kwina kuja ndikuti koma Likoma 37. Akuyesetsa kumene. Wayesetsa kumene. Of course kuti dali modzi lokha kumadera enawe. Maboma inawa tiona kuti zikhala bwanji omwachita ndithu kumeneko. 37 it's a good number. Chabwino. George, your thoughts on Likoma? No, just to agree with Kent that not as surprising is that the interesting thing about the island is that imasinta the records of voter MCP. That's why Malemu Ngantafu akajo komeneko UDF winaka wina komeneko Ngantafu. And I remember the first time that Malawi Parliament Malemu Dr. Ngantafu atango wina komene kuti nalisa ngoja chakachita atango wina komene everybody clapped hands because they couldn't believe kuti UDF MP can win a seat in the northern region. So it's an island that you know changes. They don't have a particular allegiance. It depends. Kuti time ina for ya ubabwanji nanga amene wapeza ndani. Amene wapeza ndani. Kani bavura ndi ajete. Kani ya jete. Yemangidwa nanga kuti jete sidamangidwe mpaka pano. Kodi sina mangidwa. Poti simdabile kuti Ilala kodi enda bwanji Ilala nanga airport musamala akuzibwera ndege kuno. Those are the issues. Zibena nthawu ama transportation ya yojogera pa island upita ku mainland ukapeza ma suppliers ga business ga chani. You know, that's what they want. So nganthona kuti they are very very progressive. They don't have a particular, you know, party that you can say ichinchao. I mean, I pesa that particular time. And I think it's even showing today. Probably ulendo uno anapeza ndi Dr. Lazarus Chakwera. Mfaka mpasa support. Chabwino. Mukuonera programu imene tikukupatsani zina kuchokera kuno ku Mental Center. Tili mkatikati mwa mzinda wa Blantyre. Timangofuati kameza chitetezo. Mchokhwima kwambiri. Kuno kulibe chibwana. Mukamba zachitetezo ndi mpeze Audrey Kapalamula. Kuno kulibe chibwana, kuli senior army officers, including a general, a brigadier general Sayenda. That's the very very, you know, senior position in the army. In fact, the management itself it is here. Even in the
police Deputy Commissioner Kaira, a brilliant, policeman, a very, very brilliant policeman, good presentation. We were chatting with him, somebody who knows what he's talking about. So much so that it's been minor skirmishes here and there, we treat them with utmost seriousness. In terms of our general conclusion, it was a peaceful election. Ndi ma ballot paper, kapena ma ballot box. They didn't mince words. General Brigadier General Saenda made it very clear that the people that are escorting my ballot, we are not going to Blantyre, we are not my district. They are armed. Armed means are in foot. So you play around with them, they will just do something to you if they think you are posing a threat. Telling those that might have maganzonoro it's not the right Let's thing quickly to do. go to Salima, where Audrey Kapalamula is standing by for us. Tikulandireni Amaya Kapalamula ku Salima. Ndathokoza kwambiri. Tinaza kanga tatayana ndi network koma zikuti bwanji, give us a picture of Salima. Chabwino kuchokera mboma la Salima chisankho ndithu tinene kuti tayenda mopambana sidamve ndithu mpikisira zili zonse zokhudza ziwawa kutsegula masenters anatsegula 6 o'clock komanso aseka 6 o'clock ndipo pakadali pano zotsatira za masenters ena ndi ena amene amaliza zikuza ndithu pa community hall pamene pali district tale center. Amasenta osiyana akufika koma mudzi bwino lomwe kuti akafika akumafikiranso pa desk pena kuwunikira kuti kodi mwina ku center kozayenda bwanji makamaka pa nkhani yonkhetsa asadabulitse kuti aliyense amve zotsatira kuchokera pa polling center imeneyo. Ndipereke chithunzithunzi kunena kuti mboma la Salima anthu okwana 171,526 ndi amene ndithu adalembetsa kuyikirapo chidwi kuti pange nawo voti kuponya nawo voti mu chisankho chimenechi potengera ndi mafigures a chaka chatha. Ndipo mboma la Salima muli ma stations okwana 235 ndipo ma centers analipo 133 ndipo Salima Central ndithu ndimene ili yayikulu kopambana ma stations ochuluka komanso ma center ochuluka. Mmene tafotokozera pati kunena kuti ma centers akhala akubweretsa zotsatira zawo kuwunikira komanso kuzivomereza kuti atha kuzilengeza mu holo imeneyi ndipo ma center okwana 5 ndi amene afika pakadali pano. Center yamba ndithu ndi ya Zinzima CBO kumeneku alaza siyakwera apeza mavoti okwana 169 apita kuwani apeza mavoti 13 amuntarika apeza mavoti okwana 156 ndipo mavoti anawa void analipo awiri. Tikapiranso pa skulu ya Msunga imenenso center ina amene wa chakwera apeza mavoti okwana 105 akuwani apeza mavoti 9 amutarika apeza mavoti okwana 101 ndipo manandi void alipo 12. Tikapiranso pa sena ya mtengo wa Mbela kumeneku ndithu amene wachakwera apeza mavoti okwana 377 akuwani apeza mavoti 14 amuntarika apeza mavoti 94 ndipo manandi void analipo 16. Tikapiranso pa center ina imene ya number 5 makamaka ya number 4 imene ndithu ndi ya Lungumadzi school kumeneko achakwera apeza mavoti okwana 483 akuwani apeza mavoti awiri amuntarika apeza mavoti 65 ndipo manandi void alipo awiri. Ndi ndakambira paja kuti ayi masenta kubwera ngati kulengezabe pakadali pano kuti mwina amene awunikira kuvomereza kuti aziulutse ndi center yanji. So unapanga matotos pa zimene wapezazo ngati? Sinapange matotozi chifukwa aina atakabwerabe umati ukamapanga matotozi ina zikubwerabe ndeti madikirabe kuti ayi mwina alengezepo masenta okwana 10 amene angathe kupereka chithunzithunzi kuti mwina zimenda motani pa boma la Salima. Chabwino. Tikuyamikeni Audrey Kapalamula chifukwa chotilankhula madzulo ano. Ndathokoza kwambiri. Audrey Kapalamula, your thoughts on that one, George?
As I said, Salima is a district that Lima Kangaruri, although predominantly MCB, komano umapezeka kuti zipani zina zimatobwera mkuzadiamo. So marizasa ngabwera awa ndikuona ngati zimene zikuchitika because yes, Dr. Rasa Chakwera is winning, koma APM is coming close to it. Yes. Chabwino. Kent ndingati zinachitika kuwashira muja kuti APM akutsogola koma Chakwera is coming close. It's the same trend. So I totally agree with him. Chabwino. Mukuonera election night kuno ku Times Television tili kuno ku Main Tale Center mu mzinda wa Blantyre. Mpikisano unalipo amuna atatu akupikisana kuti agalowe ku State House kaya nkusanjika kodi alowe kumeneko ndani tidziwa chifukwa voti yachitika. Tichite break pang'ono tikabwerera will take you through the last moments ya shift chino chifukwa tikumaliza pa 12 o'clock. Ndiye tangotsala ndi mphindi zochepa kuti timalize tikabwera tingomba mkota patali ndi patali kena kuti khati kutsanzika pano kuti timu ina ikhale nanu mpaka mawa. Inu musatalikire, we'll give you our final thoughts for this shift posachedwa apa. We'll be back shortly. Voti anzanga Donse tabisara muvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Donse tabisara muvoti anu Osakwa mpai potani Ndrama zanu zozo unamezi kuyende. Craig Hardware is behind Maula Filling Station near AHL Commodity Exchange. Ine ndi modzi mwa mainga ndina nonse. Pogwira ntchito zanga ndimakhala mama Heu Tradition. Chakumwa ichi chimapangidwa ndi kampani ya Longwe Daily 2001 Limited. Ine ndi banja lonse timakhulupirira kuti chakumwa chabwino ndi Maheu Tradition basi. Ichi ndi chakumwa choti ana komanso akulu amakhutira akamwa. Maheu Traditional amapereka mphamvu komanso moyo wa thanzi. Maheu amenewa ndi abwino komanso aukhondo. Alaweni lero. Chakumwachi chimapezeka mlingo wa 1 liter komanso 500 ml. Maheu Traditional amapezeka mu stores zonse mu dziko muno. Maheu Traditional. Our tradition, our roots. Mphepo yakusintha kwa zinthu yaomba ponseponse ku Malawi. Dzuwa salozerana, sankhani mwanzeru. Moyo watsopano ndi wotheka ku Malawi. Sankhani moyo wa thanzi, moyo wosadwaladwala ndi herbal products amphamvu a Maranatha Natural Healing Ministries. Imbani foni lero pa 0888381131 kapena 0996867190 kuti musinthe nyengo zanu. Maranatha Natural Healing Ministries, mabanja athanzi, dziko la thanzi. Wakusina kutu ndi nasi. Voti anzanga Donse tabisara muvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Donse tabisara muvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Donse tabisara muvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Donse tabisara muvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Donse tabisara muvoti anu Osakwa mpai potani
voti voti anzanga tonse tabisala muvoti yanu osakwa mukaipotani voti voti anzanga tonse tabisala muvoti yanu osakwa mukaipotani voti voti anzanga tonse tabisala muvoti yanu osakwa mukaipotani ngati mungo tipeza kumene mukuonerayi ndi wireless yakanema komanso mukumvera Times Radio kwina kulikonse kumene muli. This is our continued coverage ya Malawi Decides. Tiku kambirana pano mmene zikuyendera. We are in the final minutes kuti tifike pachitatu tsopano 11 minutes to 12 Central African Time. George, what are we hearing? Mandonetsa, some reports in Doha. Yes, I've just some unconfirmed results. Mavuto come there covering Doha. Just go. Unofficial results are coming in from our reporter. Mavuto Kambuwe. Doha West, Mondwe, polling center. That's Doha West. Lazarus Chakwera 1,564. Peter Kuwani 3. Peter Mutharika 24. Nsangu polling center Kudoa. Lazarus Chakwera 490. Kuwani 3. Mutharika 11. Kalikanda polling center Chakwera 1,072, Kuwani 4, Mutharika 27. Longwe Center Chakwera 1,442, Kuwani 26, Mutharika 7. Kent Mpepo, Doha, your thoughts? Nkhani ndiyo mweja kuti zikuendera ma strongholds azipani. Tikudziwa kuti Doha ndi stronghold ya Malawi Congress Party. Malawi Congress Party ndiye mbali imodzi ya Tonse Alliance. Ndipo nzodziwikiratu kuti Doha MCP kana uchita bwino. Yeah. George? Well, this is fitting in the pattern. Pattern as Kent is saying, Doha is stronghold ya MCP. How is also current to over the MCP. So I'm not surprised that this is how they have voted. But I expected it. Probably ATM getting a bit too much less if there's that kind of English. But probably that's the pattern that they followed. It's a tobacco growing district. So probably nkhani za fertilizer otsikantengo zimakhudza zimene zija because it's farming basi. They probably that's what brought them around, but they've voted overwhelmingly for the Lazarus. Let's quickly go to Rebecca Chinjega is standing by for us. I don't know, Rebecca, are you in Lilongwe Luro? No, I'm in Lilongwe City Center constituency and the surrounding. Chabino tiyankhule na mai kumeneko masankho aenda bwanji, peaceful polling as we are calling it. Yeah, okay, I was at Civic Center, but kumene amalisa at least zote alengeza amata kunena kuti anthu achakwera apeza mavuto makuti apita Mutharika apeza mavuto komanso Kuwani apeza mavuto makuti komano nzonena kunena kuti paja amati an official result pamene imene ndi center imodzi and panakali pano tili kubwayira komwe zonse zikufikira and zapeza kunena kuti mwina ma constituency
oposera kwina 10 amulilonge mulomo zinthu zamba kufika komano akaba mulo kuti adisi ayambe kuzimata kunena kuti mwina tingathumanena kuti constituency ma polling station awa ndi awa chakwera apeza mavoti mwakuti koma apita Mutharika apeza mavoti mwakuti komanso akuwani apeza mavoti mwakuti. Zimene muli nazo zikuoneka bwanji? Makamaka imene yapa civic center komanso ndinakavotera ineyo achakwera apeza mavoti oposera 3,000 oposera 3,000 and Peter Mutharika anapezapo mavoti 300 pamene akuwani apeza mavoti 4. Tabwerezaniso ne Rebecca? Mavoti amene apeza achakwera pa center imene polling center imene ya civic center imene ndi Lilongwe City constituency kumene ndi ku city center Lazarus Chakwera apeza mavoti oposera 3,659 pamene Peter Mutharika apeza mavoti 307 akuwana amene wamphapo aku apeza mavoti 4 ndithu. So zimene muli nazo ndi zomwezo? Zomene an official results ndi zimene zozo. Chabwino. Ndithu. Mukhoza kunena kuti kumene muliko zonse zayenda mwabata? Zinthu zayenda mwabata ndipo kuli security ya mphamvu paliponse ngati panopo kubwayira umati ukamalowa mwina umati stage 4 uonetse ID acheke galimoto mwako kuti muli chani utsegula galimoto ndekuti upitaso pena apangiso chimodzimodzi upita pakhomo apange chimodzimodzi ndi upitaso pakhomo pena pameneno pala apolisi anda apolisi mwina 10 ndoti akazi akuseche ngati uli wamkazi amuna akuseche ndisekire imene ili kunoko kubwayira. Chabwino. Ndithu. Ndathokoza Rebecca Chincheka, as always, many thanks. Thank you so much. Amene ndi Rebecca Chincheka. Nakumati museka again paper. I don't know what part of Rebecca's reporting the emphasis that the agazi awaseje agazi amuna awaseje amuna an overkill by Rebecca. Ntawi yatitela. Let's take your last thoughts for this shift. I'll start with you, Kent Mpepo. Yeah, mu shift taona zinthu zingapo zofunika. Chinthu choyambirira ndikuti tsiku la lero has been very peaceful. Yeah. Kunalo tsiku lonse chisankho chachitika koma mwabata madera onse kuno ku Malawi. Panali madera ena amene anavutika pang'ono, but the police and the army komanso ma stakeholders ena they have managed to solve mavuto amenewo. Chinthu chachiwiri chimene ndaona ndi chakuti strategy ya zipani in the face of 50% plus 1. Mudziwa kuti kumbuya uku takhala tikuuza German first past the post. Following the court ruling yapa 3 February zisankho zizichitika pogwiritsa ntchito njira ya 50% plus 1. Ndikuona ngati kuti system imene isintha kwambiri maganizidwe ya Malawi. Kwa ndikuona ngati imene apangira Tonse Alliance madera amene MCP sikadapanga bwino. They have done very well because of this ability to come together. Yeah. 50% plus 1 itipangitsa kuti tiumbane pamodzi monga Malawi. Picture imene ndikuona panopo ndionena kuti Tonse Alliance is doing extremely well. Okay. We are yet to see panopo as we are closing this session. I think Tonse Alliance yapanga bwino kwambiri, ikupanga bwino kwambiri. We don't know chifukwa chakuti ndime imene yatsala ndi yayikulu. Panopo timango apanga sampling koma tiona kutsogolo kuti zikutha bwanji. Koma zikuonetsa kuti there is unity, there is more participation in the Tonse Alliance. And madera amene kuchoka ma strong leaders as vani zosiyana siyana, the Tonse Alliance is doing very, very well. So I think it's a concept
that will help the country politically, commercial, even development-wise. The country will also benefit a lot from this voting system. Because George, your last thoughts for tonight? Just a summary that clearly chinali chisankho cha mtendere kaunti nyayamba zikubwera is too late to say anything koma urandifusa zimene tangoona panozi zokusa zoti mwina mwake tosalati tsogola koma is too early to talk about anything. Mbali zambiri sizinabwere even kumene wakamba kuti it was just in my pockets. We have our system that is being fed data as medu kulankhula pano gift mlamvi wa ndanzake alikuliwira mkumwembe ndani alinkati kupanga feed data ya our software ikakhaulira khuta itipatsa kuti kodi ziyenda bwanji at some point. I'm sure amene akubwera shift chinachi Wanda Msesya ndaona ali ponje kubwera Dr. Chaima, they will be able to try to use our system that we have installed. Akaipasa data ikakhauli yambokhuta pang'ono. So probably amene aonetse clearly kuti kodi zikuenda bwanji. Koma so far so good, peaceful election, counting yayamba zikuoneka kuti zithamanga. Even maripota zathu yamalankhula akulankhula kuti titu zinthu zikuchitika. As I said, ndi president wokha sudi kuti zingatenge nthawi. Sima councillor, sima MP. So sizitenga nthawi constituency ku district amaliza, maybe bringing ku tale center, mental center nkumene zingatenge nthawi. Ndona ngati kuti sudi ngalakwitse nthawi zamala kuti asadandaule malizati abwera amakhamiti maidiyoko mwina kulikonse chisankho chikachitika anthu amakhali yoko. Chairperson is trying to manage expectations koma ayi sudi yakwanisa zimene zitayi anthu ndithu mitibaidiyo afuna malizati ineyo confident like and say probably zibwera nthawi inayo funa kuti chidoyi sudi njaikulu kwambiri. Yes, ndi mmene tamalizira tidabwera pano kuyambira 4 o'clock mpaka nthawi ino ikuthamangira tsopano 12 koloko ku Blantyre ya Malawi. Kukuyamikani nonsenu pokhala nafe usiku uno. Tanena kuti pano situtseka pano situtseka pano kutoko timu ina ali kuponje ndamuona wabopha kale suti akubwera posachera pompano mukhale nanu mpaka amene wafika mpaka 8 koloko mamawa makena konso 8 koloko mamawa kubwera timu ina ifika mpaka 4 koloko. Yes, timu ino George Kasakula komanso Akendi Pepo tibweranso pano 4 koloko mawa madzulo ndipo tidzafikanso 12 koloko ya usiku. Because shift yathu idzakhaita songola zambiri zitasongoka. Tayamike kwambiri timu yathu ya technical Alessio Banda Zakeas ndi timu yonse makameraman athu onse amene akugwira ntchito yotamandika. Inu musachoke, zonse zilipo mpano pa Times. Ndine Brian Banda malo mwanzanga amene nali nawo kukufunirani usiku wopambana. Amene mukagona iyayi tikumana mawa, ena amene muli maso we have another team that is coming. If in their Times Television, Mungati Manenera, we are always fair, impartial, and independent. From all of us here at the Men Talent Center in Blantyre, wishing you the very best of the night and shalom. Voti anzanga Tumse tabisara muvoti anu Osagwa mpai bodani. For decades, Palombe Hardware has been known as your trusted and reliable hardware store. You trusted us when we taught you about HDPE, PPR, and IPS plumbing solutions. Recently, when we were supplying materials to an international hotel chain, we were taught about CPVC pipes and fittings being the preferred solution globally. CPVC fittings are the most reliable fittings around the world, with 60% greater tensile strength and nearly twice the flexural strength. Made with superior materials, CPVC fittings are backed by more than 50 years of proven performance, safety, and durability around the world. Visit any of our branches today for more information on the future of plumbing. Palombe Hardware. Let's build.
UNICAF University is proud to announce that it has received accreditation from the National Council for Higher Education, NCHE. The accreditation is proof of the university's high-quality operations, facilities, and teaching. UNICAF University is also the only institution in Malawi accredited as an independent higher education provider by the British Accreditation Council, BAC, based in the UK. Despite the restrictions of the COVID-19 epidemic, UNICAF University continues to teach all its students online using its state-of-the-art digital platform. Use your time wisely. Enroll with UNICAF University for a higher degree or a professional development short course in preparation for the demanding workplace of tomorrow. Call UNICAF University now on 01-755-333 or email info@unicafuniversity.com or visit www.unicafuniversity.ac.mw. Kodi ndinu mmodzi mwa iwo malandilodi amene mwakhala mukulephera kupeza phindu pa nyumba zanu kamba kuti zawonongeka? InnoBuild Private Limited akufuna kukutsimikizirani inu malandilodi kuti akukonza kapena kupanga maintenance nyumba zimene mukuchititsa rent pa ngongole. InnoBuild amakugwirani ntchito pa nyumba yanu ndi kukukonzerani ndi ndalama zokwana 2 miliyoni kwacha ndipo kubwenza kwake mpang'ono-pang'ono kwa miyezi 12 kapena kuti chaka chimodzi. Kuti chikole ndi tenanti wanuyo. Kodi mukufuna kupenta, kuyikirira zipangizo za magetsi kapena za madzi, kukonza denga, ceiling, mawindo ndi zina? Konzani pa ngongole nyumba zimene mukupangitsa rent kuti mupeze phindu ndi InnoBuild Private Limited. InnoBuild Private Limited amatsegula maofisi zawo kuyambira Sunday mpaka na Friday ndi masiku a holiday. Mukafuna kudziwa zambiri, apezeni InnoBuild Private Limited ku Lilongwe ku area 3 kuseri kwa NBS Bank mnyumba ya Kadri kapena imbani foni pa 0990612321 kapena 0886978667. Kumzuzu, InnoBuild Private Limited ali ku Katoto moyang'anizana ndi bwalo la zamasewero la Katoto mu nyumba ya Peace room number 2 kapena imbani foni pa 0880968653 kapena 0999269012. Yankho lanu inu malandilodi pokonza nyumba zimene mukuchititsa rent pa ngongole yapezeka. InnoBuild, adding value to your property. Terms and conditions apply. For decades, Palombe Hardware has been known as your trusted and reliable hardware store. You trusted us when we taught you about HDPE, PPR, and IPS plumbing solutions. Recently, when we were supplying materials to an international hotel chain, we were taught about CPVC pipes and fittings being the preferred solution globally. CPVC fittings are the most reliable fittings around the world with 60% greater tensile strength and nearly twice the flexural strength. Made with superior materials, CPVC fittings are backed by more than 50 years of proven performance, safety, and durability around the world. Visit any of our branches today for more information on the future of plumbing. Palombe Hardware. Let's build. UNICAF University is proud to announce that it has received accreditation from the National Council for Higher Education, NCHE. The accreditation is proof of the university's high-quality operations, facilities, and teaching.
UNICAF University is also the only institution in Malawi accredited as an independent higher education provider by the British Accreditation Council, BAC, based in the UK. Despite the restrictions of the COVID-19 epidemic, UNICAF University continues to teach all its students online using its state-of-the-art digital platform. Use your time wisely. Enroll with UNICAF University for a higher degree or a professional development short course in preparation for the demanding workplace of tomorrow. Call UNICAF University now on 01-755-333 or email info@unicafuniversity.com or visit www.unicafuniversity.ac.mw. Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani Voti anzanga Tumse tabisara muvoti yanu Osagwa mpai botani
voti voti anzanga tonse tabisala muvoti yanu osagwa mukaivotani voti voti anzanga tonse tabisala muvoti yanu osagwa mukaivotani UNICAF University is proud to announce that it has received accreditation from the National Council for Higher Education, NCHE. The accreditation is proof of the university's high-quality operations, facilities, and teaching. UNICAF University is also the only institution in Malawi accredited as an independent higher education provider by the British Accreditation Council, BAC, based in the UK. Despite the restrictions of the COVID-19 epidemic, UNICAF University continues to teach all its students online using its state-of-the-art digital platform. Use your time wisely. Enroll with UNICAF University for a higher degree or a professional development short course in preparation for the demanding workplace of tomorrow. Call UNICAF University now on 01-755 333 or email info@unicafuniversity.com or visit www.unicafuniversity.ac.mw. voti voti anzanga tonse tabisala muvoti yanu osagwa mukaivotani. tikulandireniso ku gawo lachiwiri la tsatanetsatane la chisankho cha president chimene chachitika pa 23 June lachiwiri ndetalo wano mu tsiku lina padakali pano nthawi yathu ndi 12:15 minutes a quarter past 12. Ndi gawo lachiwiri muli ndine Wandera Msisia komanso ndili ndi Ali Kiponje yemwe ndi mmodzi mwa akonzi ku Times Group komanso tili ndi Dr. Chaima omwe ndi political scientist. Ndi gawo lathu litiyamba panopa mpaka na cha 8 o'clock mawa uno. Ndi pamene nasira zathu Brian Banda, George Kasakula komanso Kent People ifeso tikuyambira pompo kuti kwambiri tikhala tikuyankhula ndi olemba nkhani athu amene ali madera osiyanasiyana mdziko lonse la Malawi kuti azitiuza kuti kodi ma results amene apeza an official results amene ali nawo ndi otani. Ndetizayimbira mafoni komanso tikumakambirana ndithu mkatikatimo kumaona kuti tsiku limeneli linali bwanji. Poyamba ndilandire ndithu azinzanga amene ndi nawo shift ino. Ndakulandirani tu Dr. Chaima. Kwambiri komanso ndakulandiratu Alik. Nde mwina tisana lankhule ndi anzathu palaini timati tingowunikirana kuti kodi mwina mmene tikujoinana panopa mwamva kuti tsiku lili linaenda bwanji kumbali ya chisankho imene. Ndiyambire mwina kwa Dr. Chaima. Poyamba tinene kuti tithokoza anzathu amene achokaja agwira ntchito yabwino kuchoka mmene muja zisankho ayamba kuwerenga kufika tsopano amene tabwera kuti nafeso tikhalepo. Tikuthokoza kwambiri chifukwa anatipasa update yabwino mmene zinthu zakhala zikuyendera mtsiku limene lili. Taonapo onse azipani zosiyanasiyana akupereka zotsatira zawo zosavomerezeka kuti at least dziko lithe kudziwa mmene chisankho chayendera. Tikudziwa kuchoka mmawa kufika ma 6 o'clock tsiku limene langotali kunali zinthu zambiri zochitika. Timaphokoso yapo ndi apo tinalipo tinamva ndithu kuti madera ngapo nali ngati timaphokoso koma tiyathokoze kwambiri anzathu achitetezo amene so anaonetsa kuti adzipereka kuonetsetsa kuti malo onse amene munali ntchito yoponya chisankho chitetezo chikhale chobwinobwino kwambiri. Taonanso acheya akutipasa ma-update mmene zinthu zakhalira kuchoka mmawa kufikiranso madzulo ano. Zonse ndikhoza kunena kuti zinthu zakhala zikuchitika ndithu mwandondomeko monga mmene anthu amayembekezera kuti athe kuonera mu chisankho chimene chichi.
ngati kuti chisankho chimene chakhala chisankho cha mtengo wapatali chifukwa sitinakhalepo ndi chisankho cha mtundu umenewu chiyambire dziko lathu lino Malawi. Maso nyengo ngati zimene tinakumana nazo kuti zikatitengere ku chisankhoso china ngati chimene chichi kupera kuti zinali nyengo zovuta kwambiri. Ndi chiyembekezo cha Malawi chinali chachikulu, komanso ndikukhulupirira kuti zimene zizathandiza Amalawi kupatsidwa mpata kuchita chimene amayembekezera kuchikachitika. Chabwino, Alik, unakaponya voti komanso ndikukhulupirira kuti unali ndi interest yofuna kuona kuti kodi dongosolo layenda bwanji kuyambira 6 koloko maucha kuzafikira mwina anthawi zino. Yeah, ndizoona anthu ataponya voti kuyamba mamawa ndi makamba kuti zimaonetsa kuti anthu ali ndi chidwi kwambiri. Anthu anatuluka mwa unyinji mwambiriro tikuyenda ma stations ena kenaka timaona mwina khangati chakumasanaku zimakhangati manambala ayamba kuchepa, koma chakumadzulo manambala anakhangati amba kukulanso. Ma station angapo mapezeka kuti chakumapeto kuyandikira chamma 5 6 mapezeka anoti mizere kutalika. So mwina ndi trend imene imakhalapo nthawi zambiri zikakhala nkhani zokhudza chisankho. Anthu amabwera mamawa mwina pakati pa gwire ntchito ziwiri zitatu kenaka bwere chakumadzulo. Koma mwina pa zonsezi nkhani yayikulu ndionena kuti zikuoneka kuti anthu mwina timayembekezera kuti kukhala chipwirikiti chochuluka kwambiri zimene zimapanga secret on social media, ukwachitika zakuti ukuena ukonza zakuti kuwaziona kuti anzathu achitetezo iya ntchito ayigwira. Ifwa tinene pano kuti pachitika zinthu zingapo zimene zimachita kuonetseratu kuti ena sakufuna chisankho chitachitika andi zikonzero zofuna kusokoneza apa ndi apa ndikukhulupirira kuti zinalipo ndithu, koma chitetezo akhala kunena mobwereza kuti ifewe tikugwira ntchito mosatengera mbali, mosayang'ana kuti uyu ndi ndani. Pake taona anthu angapo ndithu amangidwa. Ndikukhulupirira kuti kufika mawa tikhala ndi chithunzithunzi cha anthu amene amangidwa kuyambira dzulo lija kuti kodi ndangati, komanso mwina nkhani zawo zimene amangidwa nazo ndi zotani. Koma kuyang'ana anzathu achitetezo yayi ntchito ayigwira. Chakumadzuloko napita pa Nkolokoti station pamene center pamene avoterapo ndithu panali anthu I think over 11,000 ndi panali ma stations 12. Ndi maona mmene zikuyendera iya zonse zadongosolo bwinobwino kuwerenga aliyense kutenga mbali opandanso olo chimodzi chotika anthu kukangana kakutsutsana chani ndonena izilifa ndaonapo mbuyomu kufika pamalo paja kupezeka kuti pena voti yoti kuoneka kuti muna munthu wachonga apa koma ena kumati apa panakunda apa pasinatani. Komano zikuonesanso kuti anzathu ameki anthu amene atsogolera amene amaphunzitsa anthu makamaka kapena amene amalondera anthu kuti avota kuona kuti ntchito yawo anayigwira bwino ndithu. Funa kuyang'ana ma stations angapo manala and void votes panopa kuyerekeza ndi mbuyo makuoneka kuti akuchepa. Ndeti mati zizi ndi chani akuti munthu sanavotere umene zimakhalira amakufotokozera ndithu. Ngati mukufuna kuchonga muchonga kathere apa kasadutse apa kayambire apa kasadutsa apa muka box muja according to pamene mwasankha inuyo. Komanso kaufuna kudinda mudinda apa. Komanso kuti anthu achasanayambenso kuwerenga amagwirizana kuti akuluakulu munthu akhoti let's say wachonga apa koma tudza zoti pena inki matha kutayikira pena voti imeneyo ndiyotani ndiyololedwa bwinobwino ameka kuti amayang'ana intention ya munthu kodi munthu cholinga chake chinali chani amafuna avotere awa kapena awa. So zikuona kuti zambiri ndithu mwina chifukwa cha maphunziro amene ameki anapereka kwa amene akuyendetsa chisankho chimadero osiyanasiyana sikumakhala ndithu kukana zimapezeka kuti zawerengedwa ndithu olo kusayinira bwinobwino kuti onse agwirizana nazo. So mwachidule mwina zimene ndinganene so far in terms of voting komanso kuti atmosphere inali bwanji ndi zimenezi. Chabwino, interesting nkhani so ina imene anthu amayang'ana kwambiri inali kukhwacha chifukwa chisankho chimene chinachitidwa nali fine chicha. One of the biggest problems imene nangobwera from nowhere was Tipex kuti Tipex amene kuli konse kubwera panopa so far even imene mankhula make chair palibe kuonesa kuti kukhangati zipepala zina ndi zina kapena kuliyena kana kangana nkhani yazo khwachazi. Mukuona kuti there has been an improvement mbali imene imene Dr. Chen. Ine ndaona ndithu ndi zimene zidachitika chaka chatha zimene zikuchitika chaka chino kapena zimene zachitika chaka chino ndizosiyana kwambiri.
ikudziwa kuti nkhani ya chisankho cha lero nkhani yoti kuchokera ku chisankho cha chaka chatha kudzera m'makoti zifukwa zake kwambiri zimene zimakambidwa zinali nkhani zonena kuti chisankho ichi sichidayende bwino chifukwa panali zambiri zokhwacha kuyika pa tipex kubisa mafiga ena ndi ena ndi zimene zinapezeka kuti zapangitsa kuti chisankho chimenechi chichitike. So kuchokera nthawi imeneja nchachidziwikire kuti Amalawi onse tikhoza nena kuti onse chifukwa kanija mayenda pa wireless ndi pa television yeso amatipatsa ma-update nthawi zina akudziwa pano Amalawi kuti chimene chikhoza kuonongaso chisankho kwambiri mwa zina choyambirira kwa iwo ndiye ndikukhwacha ndikuyikayika china tipex amene adaononga chisankho chapitachi. Ndiye kukadakhalabe mwina kwa chilendo kuti munthu akapezeke kuti akupangaso zinthu zomwe zidakanidwa kalero. Chachiwiri chimene tikhoza kuona nchonera kuti nzathu oona za chisankho kapena oyendesa za chisankho ameki pamene paja adaphunziraponso phunziro chifukwa ndi nkhani zomwezo zokhwacha zimene koti ngakhale mabwalo za malamulo ngati ku parliament adavomereza kuti amene adayendesa chisankho chakale lija sadathe ntchito ya pachizungu amanena kuti they were incompetent. So tikaona gulu ilili limene lasankhidwa kuti likayendese chisankho ichi lakhalapo nthawi yochepa koma nthawi yonseyi amathabe kuzindikira chimene akuyembekezera ameki kuchichita. Ndiye mmene abwera nkukakhala m'mipando mmene momwe iwo aonetsetsa kuti ntchito zawo zikhale zotsutsana ndi ntchito za commission imene yapita ija. Ndiye zinthu ngati kukhwacha kaya china tipex obwera mosadziwika bwino anayesetsa kuti sakhalepo. Ndiye chifukwa chakuti zinthu ngati zimene zakhalapo ngakhalenso kuphunzitsidwa kwa ogwira ntchito zimenezi kunachitika mwadongosolo. Sindikukhulupirira kuti tikanatha kumva nkhani zonena kuti kwachuluka zokhwacha kapena pena pache pakhwachidwa chifukwa chonena kuti anthu anali ndi kuthekera konse kwa kudziwa ntchito imene akuyenera kuchita kuti Amalawi onse akawakhulupirire zotsatira za chisankho chimenechi zikatuluka. Chabwino pano ndimafuna kuti titabwerako attention pang'ono ku dashboard yathu imene ili kumbuyoku. Dashboard imene chimene chikuchitika padakali pano ndokuti anzathu amene akulowesa ma information imene mukoti sanamalize ndi ujeni ma constituency ndi chifukwa chake ukuku kumapuku kukuoneka kuti sikunayambe kuoneka ma colors. Ndiye kuti kudera kumene kumanzereku kumeneku kumene tikuyendesa kamausiku akhakuti ma constituencies ayamba kuzaza kumeneku tiyamba kuona kuti constituency inake yasintha mtundu kumeneko kumaonesa kuti kodi kumeneko zikukhala bwanji. Padakali pano mwina zimene tikhoza kungokambako za dashboard imene ndikunena izi chifukwa choti tayamba kale kumalandira tiziduswa tazotsatira madera ena ndi ena koma palibe constituency ndi imodzi yomwe imene tamaliza padakali pano. Komano tikayiona ujeni dashboard ikutionesa pamenepo kuti tili ndi amene analembesa kuti aponye voti 6.9 million. Imene remember kuti ndi row ija imene ni voters row ya 2018 imene tinaponyera chisankho cha 2019. Pamenepo 55% ndi azimayi ndipo 45% ndi azibambo. Tikunena kuti counted votes padakali pano pa ndi 0 chifukwa chokuti mmene ndanena muja sitinayambe kuzaza ma centers kapena kuti ma constituencies. Komano ma district imene ikuoneka kuti inalembesa kwambiri ndi Lilongwe. Tikatengera maujeni kuti Lilongwe inalembesa kwambiri, Blantyre, Mzimba, kena Kamangochi. Sono malizatsi amene watikakha kuti tayambamo kuzazisa ndi kuti tizipezeka kuti tikafika ngati pamene pakuonesa maziro pa azituonesa kuti kodi kumeneko apanga bwanji. Ndiye kuti candidate aliyense akhala ndi ma district 4 amene aonese kuti top 4 yake yapanga bwanji. Tikachoka pamenepo tizalowa ndithu kumaona constituency by constituency kuti kodi apanga bwanji per constituency, kenaka kumapeto izati pasa total figure.
pano ndikuyankhula pano anzathu ali busy kulowesa information mmene mumu kuti tikhala tikuonesa bwinobwino satane wa momwe zakhalira dziko lonse la Malawi. Bwanji padakali pano tiyankhule mwina ndi anzathu pa line pamene ndikuona kuti ponje anali akufuna kuyankhulako za quantitative ndi qualitative ujeni. Tiyesere ngati tingalumikizane ndi Thomas Kachere amene ali ku ujeni ali ku Cholo. Tikudikira kuti tulumikizane ndi Thomas Kachere pamene papa Alik naona kuti umafuna utafotokozako pang'ono potengera mwina chigamulo chija ndi mmene chisankho chikuyendera padakali pano. Yeah, zone. Dr. Chaima mene nakambira kuti if you look at what happened in the chisankho chija ndi zimene abwalo ananena zambiri zinali zokhudza malamulo kayendetsedwe ka zinthu dongosolo, the quality of the election. Nde mbuyo mosemu timamva kuti ayi olomai kwambiri ka ku Africa undawerengapo ma documents angapa kuti ayi ambiri sanko ndingathe kuyimisa pang'ono. Thomas Kachere ukundiva? Chabwino tatifotokozere uli chapatipati ku Choloko. Hello Thomas. Hello. Chabwino timaisira kuti tiyankhule ndi Thomas Kachere from Cholo kuti angotipasa chithunzi koma tikuoneka kuti mwina sali malo abwino pitiriza Alik. Then makamba kuti if you look at zimene abwalo anayang'ana kwambiri they looked at the quality of the election kuti kodi malamulo atsatidwa bwanji. Zinthu zina zimene sizikuyenera kupezeka pa chisankho kodi zapezeka like issues of TPEX. Okay, TPEX wakulitsidwa ntchito kodi TPEX analovomerezeka if you go back timafunso kuti kodi TPEX anachokera pati okha ameki amagana kuti fair we never procured TPEX nde wapezeka bwanja papa. So apart from kuti chisankho inde amayang'ana nkhani za manambala the quantities chikakhala yoti malamulo zinthu zina zimene zimaonetsa kuti kodi chinthu chayenda bwanji even without looking at numbers ndi chinthu chofunika kwambiri. That's why this time around ndikuwira kuti munafake ameki ayang'ana kwambiri zinthu ngati zimenezo. Mutati muone ma updates a Dr. Kachere amene amapereka okhudza amene chisankho chiyendera amachita kunena kuti ifeyo taphunzirapo zinthu ziwiri zingapo zimene zidachitika chaka chatha sitingafune kuti zichitikeso pano. So ndikuwira kuti zinthu zina zinali ngati zomwezo TPEX kuti kodi pamene inde tiziyang'ana nkhani ya manambala kuti akuyenda bwanji kodi zina the quality of election zikhala zotani ma irregularities ena ndi ena amene angakhalepo akhoza kukhudza bwanji chisankho. That's why tikunena kuti panopa tikuona ma results sheets like pa polling station akumakhala very clean palibe zokhwacha. In fact acheyana anenaso motsindika bwino kuti panopa what we are trying to do is that olopakhala kuti china chake chaonongeka ndithu achikhwacha azisamusapo zimene zichakalemba pa paper lalina it has to be attached to akuti for reference. Simungangokonza china chimene mwachikonza chine choonongekacho osapezekapo kuti chili pati. It was one of the issues zimene inabwera kanija itapita ku bwalo la milandu. So ndikukhulupirira kuti timati once bitten twice shy ameki adaphunzira zinthu zingapo zokhudza kayendetsedwe ka chisankho. Kunali nkhani za malamulo zina zinthu zazing'ono ngati constituency tally center kuti malamulo zimenezo mulibe. Malamulo amapanga recognize district tally center. So zinthu ngati timeneto wina matha kupezapo loophole kuti mwina izizi you created this for mafuna mulowererepo mupeze njira zanu. So ameki that's why they have tried their best kuti china chilichonse nangati chili chokhudza malamulo chidutse momwe mmene chikuyenda kukhalira. Amachita kunena kuti kaya wina presiding officer apanga zoti first namphunzise umene umulandu ndi wake. So they were very clear kuti china chilichonse chimene aphunzisa anthuwa chikhale mwadongosolo. Ndimanena kuti one of the easiest thing ndi zomwe zikavotedwe kuti I think we are going to have manala and voice ochepa kwambiri foti anthu ajana aphunzisa bwinobwino. Komanso zimene ndimanenaso kuti kukhangati kukana kukuchepa ndi nkhani yoti aliyense amene ali pamene pamadziwa zoti kodi vote yovomerezeka kuyena kukhala yotani. So zimenezo ndikukhulupirira kuti ameki adaphunzira kwambiri mu chigamulo. Chigamulo chimenecha kuti uchiwerenge it was very comprehensive. Mwina anthu tinangofika kumapeto conclusion kwa muli zinthu zingapo zimene amakamba mmene muja. Issues of intimidation, issues of kuti pena kupezeka kuti nambala ya anthu amene avota ndiyochuluka kuposa amene analembetsa. So zinthu tonseto that's why even ameki they have been very transparent. Apanga publish manambala onse kuti kandi polling station iyi kandi polling center iyi kandi constituency iyi ndi district region iyi olembetsa ndi awa.
so they have tried their best kuti kumbali yawo amalawi tione tokha kuti kodi zimene achita iwo ndi zotani ngati pangapezeke wina woti afuna mwina achite zake zosokoneza ndikukhulupirira kuti it's very easy kuonekera. That's why pena ndi pena anthu akafuna kuchita zawo zimaveka kuti ayi angwira wina uku akufuna kuchita zakuti wina akawapezeka ndi ma voter registers, wina apezeka ndi ma national IDs. I think it's also because of the systems. Komanso chinthu china ndi makamba nkhani ya security kungokhala kuti security, I don't think kuti a security pawo kana osanangoti atipereke chitetezo chokhwima koma anthu amene amakhani ma planning meetings obviously amachita kuwauza kuti akuluakulu ife chisankho ichichi ndi chisankho choti chikuchitika china chitatani akhota adapanga nalify tikufuna china chilichonse chiyende mwadongosolo. Iniwo ngati security officers make sure kuti china chilichonse pasapezeke wina dzanene kuti ayi kayendetsedwe ka ma ballot papers kanayende bwino kaya ena anthu amaopsezedwa. That's why security, if you've noted, they've been on top of their game kuangana pena palipose akuoneka kuti sakutenga mbali zonse kumayenda bwinobwino. Chabwino tiziyesera kulumikizana ndi anzathu komano pali mapoint angapo amene wa fotokozapo Alec akukambapo nkhani ngati ya constituency center tale center ngati kuti si mbali imodzi imene ili malamulo azachisankho komanso acheya anazakambapo so nkhani ya ma roving monitors kuti so si mbali imodzi ya chisankho nafunso nkumanena kuti zinatheka bwanji nthawi imene chayi kuti zinthu zijankuchitika popanda kususana anthu kudikira mpaka na khoti kuti zanene kuti izi zinachokera pati kuti amalawi ndathu sitipereka chidwi kufuna kuona kuti malamulo azachisankho amati bwanji kuti at a time zimachitidwa introduce kuli ma stakeholders kumene kuchoma khala nekofu chanjani nkhani zimene zikukambidwa bwanji anthu sankafunsa kodi izizi zobwera bwanji malamulo mulibemo azachisankho. Dr. Chan ujeni malamulo kani ya malamulo timanena kuti lamulo limakhala kanthu ka moyo kamatha kubadwa komanso kamatha kufa malinga ndi mmene moyo wache ulili lifespan. Lamulo ena amatha kukhazikitsidwa nkumagwiritsa ntchito, malamulo ena mwina amatha kukhazikitsidwa koma ngati akuoneka kuti si malamulo amene ali anchored pa zinthu zoyenerera mu nyengo imeneyo, malamulo ngati amenewo amayenera kuchosedwa. Tikhoza kuona kuti nkhani imene mukutchula kaye ya ma roving monitors ndi constituencies nthawi imeneyi mukaona chaka chatha chimene chija zinatsatidwa komanso tikhoza kuyang'ana pa chisankho chimene chapita chija ma roving monitors iso analipo. Ine ndinali mmodzi wa ma roving monitors at that time. And tikaona kuti zimene zinachitikano nthawi imeneyo ndi chisankho cha chaka chatha chimene chapita chija zinakhangatu zizabwerezera. Tsopano zimene zavumbulutsa mende pachisa ndiye ndi kukhoti kuja kumene taoneka ngati kuti si anthu okha amene aphunzirako zambiri komanso ngakhale amabungwe oyendetsa chisankho kaya oyang'ana chisankho aphunzirako ndithu. Malamulo ena amene achatanena kuti siyampha pachizungu timati weak policies. Ma weak policies mwina amene amakhala kuti akhazikitsidwa kuti akagwire ntchito nthawi zina amatha kukhazikitsidwa malamulo ongofuna kuchita shield munthu wina wache kapena kuchita protect kagulu kena kache ka anthu kapena kufuna kukasangalatsa kagulu kena kache ka anthu. Ndiye zimene zikachitika kawiri zimene zimapezeka kuti zikubweretsa mavuto. Ndiye pamene khoti lidawunikira zinthu zambiri ngati mene ananenera ponje kuti muchigamulo muja munalidi zinthu zambiri okhala munthu wachidwe kuziwerenga. I think tikhoza kunena kuti so chigamulo chokha chija inali skulu payokha yomphunzitsa munthu kuti akathe kuzindikira mmene akhoza kuyendetsera chisankho mwadongosolo loyenerera. Ndiye tikhoza kuona kuti chaka chinochi 2020 pa chisankho ichichi zinthu zina ngati zimenezo make chair ja anafotokozera kuti malamulo achisankho mulibe. Sonyaza kuti timagwiritsa ntchito timalamulo timene mu malamulo achisankho mulibe
timene tinali tima hidden policies komanso unnecessary policies timenenso timaoneka kuti pepani Dr. Ndikumiseni Justin Nkweu waswera bwanji taswera bwino wanda ine pano live pa Times Television komanso Times Radio komanso pa Facebook 360 Malawi zikomo ndimati uli kuchiladzulu panopa ndiri kuchiladzulu pamene papa pachiladzulu secondary school nde ndimati nkutheka kuti mwina uli ndi ziduswa za zotsatira za mboma la Chiladzulu mwina padakali pano ukhoza kutithandizako kuti utatipasirako zimenezo kuti tione kuti kodi kuchiladzulu padakali pano zikuyenda bwanji mwina ma-centers amene uli ndi zotsatira. Mwina tiyambe ndikunena kuti kuchiladzulu kunoko amene analembesa anthu ndokwanira 146,470 ndipo ma polling centers alipo 85, ma constituency alipo 5, ma ward alipo 10, komanso ma number of streams kapena panopo akumati ma station alipo 187. Pakadali pano ma results kapena kuti zotsatira zayamba kufika kunoko ku mentally center mboma la Chiladzulu komano analengeza poyamba kunena kuti azilengeza per constituency komano nditakunenapo pano kuti takwanisabe kupezako zotsatira zina mwa zomwe zaponyedwa apapa mwina ndingoperekako tiziduswa ta zomwe ndatolera ku Chiladzulu Central kapena kuti pakati pa boma la Chiladzulu pamene papa center imene iye amati Chanza Primary achakwera pamene papa apeza mavoti okwana 84, akuwani apeza mavoti 5, amutharika apeza mavoti 903. Pamene center ina yotchedwa kuti Maiwa imene iyi achakwera apeza mavoti 64, akuwani apeza mavoti 4, amutharika apeza mavoti 1039. Center ina yotchedwa kuti Montfort achakwera apeza mavoti okwana 223, akuwani apeza mavoti okwana 8, pamene amutharika apeza mavoti okwana 611. Nde poyang'anaso ma center ena amene ndili nawo pano, center ina ndi Ndunde school imene iye achakwera apeza mavoti okwana 165, akuwani apeza mavoti 18, pamene amutharika apeza mavoti 845. Tipite imene ndi Chiladzulu East. Tikapita ku Chiladzulu West pamene papa Pankhande school achakwera apeza mavoti okwana 112, akuwani apeza mavoti 3, pamene amutharika apeza mavoti okwana 1165. Tikapita komweko ku Chiladzulu West Panamikate school achakwera apeza mavoti 49, akuwani apeza mavoti 6, pamene amutharika apeza mavoti 514. Tikapita ku Chiladzulu North kumene kumpoto kwa boma la Chiladzulu Palisawo Palisawo View Private School achakwera apeza mavoti 128, akuwani apeza mavoti 2, ndipo amutharika apeza mavoti 418. Ku Chiladzulu South kumwera kwa boma la Chiladzulu tiyambire Palicheza 1 achakwera apeza mavoti 50, akuwani apeza mavoti 2, pamene amutharika apeza mavoti 664. Palicheza 2 achakwera apeza mavoti 42, akuwani apeza voti 1, ndipo amutharika apeza mavoti 679. Pakadali pano wanda ndi zomwe ndinganene kuti ndakwanisa kutolera kuchokera kuno ku Chiladzulu, koma mmene taneneramo zina zikubwerabe moti pakadali pano zina akusisabe magalimoto, zina akuwerengeserana mkati momo. Chabwino mwina funso lina nkumati so far Chiladzulu in terms of iweyo mmene watsatirira namba bwanji 6 koloko uja mpaka na kumafika mwina kutseka panali ma incident ena aliwonse? Ma center ambiri anatsegulidwa mu nthawi yake ineyo naenderapo ma center opitirira 5 omwe ndinapeza kunena kuti anatsegulidwa mu nthawi yake, ndipo kwambiri anthu anabwera kwambiri chakumamawa pomwe imafika chama 11 chama 10-11 anthu anapezeka kuti anayamba kuchepa. Chikhulupiriro cha ma presiding officers kapena oyendetsa chisankho chimenechi pa ma center amenewa amanena kuti mwina nchifukwa chonena kuti anthu amenewawa akukapanga kaye za nkhomaliro
komano kuti kumva kunena kuti kwina kwake kwachitika china chake kuchilazulu kuno sikunamveke komanso masenta onse amene ineyo ndayendera sitinapezeko china chilichonse chochititsa jenkha komanso kuwafunsa amene amayendetsa chisankho kumeneko kapena kuti ma presiding officers amanena kuti iya zonse zayenda bwinobwino kumenekoko. Chabwino Justin, ndathokoza tikhalabe tikulumikizana pakuti mawa udakali wa uwisu tili limodzi ndithu mpaka na chamma 8 koloko mawa uno ndeti kulumikizanso kuti tione kuti wafika pati ndi zotsatira zochokera mboma la Chilazulu. Ziko Moanda ndipo tikhalabe tikuwauza omvera komanso amene akuonera. Ndathokoza. Ziko. Ameneyo ndi olemba nkhani wathu ameneyo ndi Justin Mkwewu amene ali mboma la Chilazulu. Akuluakulu ku Chilazulu kuoneka kuti kuli ma 85 polling stations, 5 constituencies, 187 polling stations komanso 10 wards. Padakali panopa angotipasa pang'ono chabe ya Chilazulu ma polling stations angapo koma zikuoneka kumeneko kuti president Professor Arthur Peter Mutharika ma centers onse amene ma stations onse amene ali pamene papa akusogola kusatizidwa ndi achakwera kenaka akuwani. Any surprises ponje kudabwapo kalikose apa? Well, not so surprising. Of course, timanena kuti chisankho ichichi mwina people were expecting some shifts kuti nangasima alliances obviously you expect kuti awawa mmene agwirizana ndawa abweretsa china chake koma nkhani yake soma kuti ku Malawi kono of course tukamba za 50+1 kuti wowina azifuna mavoti across the country koma the issue of ma strongholds still stands. So it's not so surprising kuti President Peter Mutharika Chilazulu kuchita bwino chonchi. Tikangana Mutharika ndi chipani chawo cha DPP strongholds ma strongholds awo basically nda Chilazulu, Cholo, Palombe, Mulanje mwina pena panopa 40 apangaso partner ndi atupere muluzi kulowera kumachinga uko kumangochiso pang'ono. So zimakhala zoti in this case ma alliances, what are the alliances bringing? If you look at zinaso zimene talandira kale zokhudza naso tonse alliance, you find that madera ena amenenso nawonso pena samachita bwino like in terms of kuzomba zukhanga ti manambala ndithu tikumakhanga tikuonjezerekako if we compare ndi mbuyo. So alliances amene aja abweretsa something to the zipani zimene like in this case ndekuti MCP and in this case DPP. Like I've said, atumuna timayembekezerabe some shift. In fact, if you look at many akupangira perform kuko, of course Chilazulu neni maitenga kuti Chilazulu it's because ilingati kufupi ndi Blantyre sometimes but dynamics ake amasiyana ndi Chilazulu ya kutali kapena kurulo kwenikweni kucha. Ukuku tikamandikira cha ku Blantyre amavotedwa madzakhanga ati akusuntha pang'ono zimapezeka kuti even chipani choti si stronghold yake kumeneko chikupeza ti mavoti tiwiri titatu. But if you look at my numbers, not so bad if you compare the last year. Of course we don't have my figures on kwa kuyangana kwina ndithu Mutharika kupeza 611 wazuna achakwera peza 223 kwina Mutharika 845 achakwera peza 165 kwina 418 achakwera 128. So zikuonetsabe kuti apezabe kantunda ndithu pang'ono kuyerekeza ndi mbuyomo koma nkhani yake ndanena ija ndiyoti ndi ma alliances komanso we are talking about alliance tikamakamba alliance like MCP. Usually after kamba MCP and the UTM. We don't talk about my partners ena menalimo. Komaso if you look at UTM kuli ma ena oti ndi ma political heavyweights of course zinavuta mboyo like the likes of Patricia Kariati. So if you go ku Timothy Kulomwe belt you find that alindika influence choncho nditu. So zimenezo it is working to the advantages of alliances. In this case DPP in another case MCP. So alliances are mwina pampeto pake tikadzaziunika zonse tikaona kuti muna MCP kumene achita bwino nkoti partner wao mmodzi mwina stronghold yake imene. For instance if you talk about Zomba I think should be an issue of PP fanda unako nakonso kuti MCP ukhanga ati ndithu kantunda kakupita choncho. So alliances are I think in a way atembenuzabe political landscape despite that issues of strongholds I think they still do exist. Dr. Chaima, same point kuti
do we see kuti ma impact enawa kuti ali bwanji in terms of kukaphwanya ma strong areas azipanizo komanso tukamba nkhani imeneyo of my interest ndi Peter Kwan amenewa akuoneka kuti madera ambiri ndithu akutolamo ndipo anthu akhala okamba kuti tinamvapo apita kuwana kupangisa msonkhano anachitako rally ina iliyonse anthu amene akuvotera amene wawa. What does this mean? Alipo anthu ena kuti akuti akayang'ana even anthu amene anthu akwadalira kuti awandi akuluakulu they still believe kuti alibe substance kumapezeka kuti akuakhulupirira kuti akuwani ndi amene akhoza kuwathandiza Malawi. Chisankho chimakhala chinthu chosangalatsa chifukwa pa mpikisano uliwonse munthu akamata ineyo ndikupita ku mpikisano sizimalephera awiri atatu amakhalabe kuti ukudziwa kuti akandipatsa support ndiye akuwani sizodabwitsa kuti akumatolako ngakhale kuti sanapita kukachititsa msonkhano pa ground wa kampeni. Akuwani ndi president ndithu wa chipani chawo chambakuwako. Malawi ena out of the whole population alipo amene adamuona kuwani ukhalako ndi substance pazolankhula zake anaona kuti umu muli fundo yonena kuti akhoza kutithandiza ndithu ngati mtsogoleri ndiye manamba timene mukuona kuti tochepato tiwiri tinayi ndi mavoti ake basa amene manso nthawi zina tivomereze kuti mu democracy anthu amakhala ndi ma choices awo ma preferences zoyamba zofuna zawo zokhumba zawo kuti ine koma uyu ntampangira ita amandisangalatsa. Nthawi zina kuvota so kumayang'ana personality anthu ma issues a personality amathabe kwachita factorize kwabweretsa mu nkhani ya chisankho kuti kodi munthu akuoneka bwanji koma uyu ndi amandisangalatsa mwina tatsikana kuti koma amene ndikuwaonerawa amandisangalatsa ntavotera kukhala president mwina akhoza sozakhala ndi interest yabwino yofuna kudzatokula moyo watsikana. So izo ndikungokamba kunena kuti personality nthawi zinaso imatha kuchita contribute kuchita attract munthu pa chinthu china chake kuti akakopeke nacho. So izizi tikuziona kuti mmene manambala ngati amene ndalandira ochokera kuchirazulu akuonetsabe kuti aliyense watolako chifukwa palibe pamene tamvapo kuti kuli zero yapo. Palika wani pena pake ndinaona ndithu kuti wanali IMCB anapeza ko 42 ngati achakwera mbakwako anapeza ko 1 Professor Mutharika anapeza 679 ndikusonyeza be kuti pali tima shares pamene papa ukhoza kubweretsa ka ratio kenakayi kuti ukusinda bwereko chache ndatolako kenakayi kamene ndikhoza kuchita put on a record kuti nditachita kampeni chaka cha 2020 kuchiradzulo chisankho chimenechi ine ndapeza ko voti imodzi mwina so ku madera ena kumene mukuona kuti kuli 3 anapeza ko 3 ambakuwako kumeneko sonyeza be kuti dziko la Malawi pa ma president amene wawa latha kwazindikira kuti tili ndi chisankho ulendo uno koma ma candidates ake alipo atatu wina mwa iyeyo ndi mbakuwako. So tikaona mafiga amene atulukira awawa akuchiradzulo zikuonetsabe kuti tsankho mbali ya chisankho lidakalipobe. Tsankho ndikati tsankho ndikuyang'ana tsankho loyang'ana pa mtundu ndikutsamirabe ndithu kuti mbali imene tikhoza kuona kuti mmene atolera bwana Mutharika atolako ndithu mavoti amoyo poyerekeza ndi mavoti achakwera ndi ambakuwako. Sitingathe kuchita rule out fact yonena kuti mmene mumu ndi ma strongholds kapena mujati mati lomwe belt mukayang'ana kumene chiladzulo Cholo Mulanje Palombe tiyembekezere kuti zotsatira zake za Professor Mutharika zikhoza kukhala zokwererapo komanso at the same time tiyembekezere kuti mmene adapezera chaka chatha chakwera ku
maboma amene wawa pakhala kusintha ndithu kusintha kwaje kukhala kuonera kuti pakhala ndithu mafigaja kuti akuchulukirapo chifukwa cha mgwirizano umene wachitika uja tikayang'ana mu mgwirizano wa Tonse Alliance muli anthuso ambiri amene achokera ku Lomwe Belt amene akhoza kuthandizira kwambiri kuti mavoti a Chakwera akhale ochuluka kwambiri kuno kumwera poyerekeza ndimene zinalili chaka chatha. Chabwino pano tiyeni tilowe kumachinga kumeneko kuli Jason Malowa timve kuti kumachinga zili bwanji tisanapiteso madera enawo nde mwina tikufuna kuti timpeze Jason nimati ndiyankhule ndi Alik kuti Alik still for me an interesting candidate ndi Peter Kwan. We seeing him coming again and again atumati kodi yeye nde kuti akuzi if it was a brand titakuna kuti ndi brand yokuti kukula kuti siku lina lake ndithu izakhala brand yayikulu imene yeti ndizotheka komanso voter behavior Jason waswera bwanji. Hello Jason. Hello, how are you? Ndaswera bwino ka iweyo. Wanda, you are live on Times Television, komanso Times Radio. Yes, thank you, Wanda. Ndaswera ndithu kuno kumachinga. Chabwino ndeti mati utatifotokozera kuti kodi kumachingako nkutheka kuti padakali pano uli ndi zotsatira mwina zamadera ena ndi ena zimene ukhoza kutipasa kuti tingoona kuti kumachingako zikhala bwanji. Ya panopa zotsatira zilipo ndithu zotsatira zimene zakhala zikubwera mbuyo muzimabwera pang'ono komano akadali pamba kubwera zambiri ndipo pomwe pano pali bize kwambiri pali magalimoto ambiri pali apolisi ambiri paliso zinthu zambiri zimene zagwiritsidwa ntchito pa zisankho zimenezi ndetinayanzako zotsatira kuchokera ku machingali kwenu. Machingali kwenu pamene pali pa St. Teresa Center. St. Teresa Boni Center pamene papa Dr. Lazarus Chakwera apeza mavoti 725. Ya apita kuwani amba kwaku apeza mavoti 14. 14. Pomwe apita mutaliza achikani cha DDD apeza mavoti okwanira 1316. 316. Tanenaso aujena apita mutalika pa St. Teresa. Pangota apita mutalika pa St. Teresa akwana 1316, like 1316. Chabwino. Uliso ndiye na kapena padakali pano ndi okhawa amene uli nawo. Alipo ndithu chifukwa choti anabwera nthawi inayo ochuluka ndi analengezanso pakamodzi nthawi imeneyo kunabwera ena kuchokera ku Mawira. Yes, Mawira kumeneko ndi kumachigari kwenu. Chabwino. Kumeneko wa Dr. Lazarus Chakwera apeza mavoti okwanira 364. 364. Chabwino. Ya pomwe amba kwaku apita kuwanya apeza mavoti 5. Chabwino. Apita mutalika chikani cha DDP apeza mavoti 369. 369. Yes, 369. Chabwino. Tinalandiranso zotsatira zochokera kumeneko ndi ku Magomero polling center ili kumachingali kwenu kumene a Dr. Lazarus Chakwera apeza mavoti 76. Chabwino. Akuwanya mba kwako apeza mavoti 7. Chabwino. Pomwe apita mutalika chipani cha TDP apeza mavoti 406. 406. Yes, 406. Chabwino. Pa Liundi polling center. Machingali kwenu pa Liundi polling center. Liundi Liundi. Eya.
kumene kwachakwera apeza mapoto 128 akuwana apeza mapoto 3 angati atatu pomwe apita muthalika apeza mapoto 383 chabwino tikupitirira kuona mapoto amene tapeza kuchokera masenta zosiyana-siyana ku Machinga Likwenu constituency chabwino pali pene center pamenepo panayendetsa anthu ochepa chifukwa mafuta amene aponyedwa ndi 429 onse pamodzi ndipo Dr. Lazarus Chakwera apeza mapoto okwanira 186 pomwe amene akuwana apeza mapoto okwanira atatunso ndipo apita muthalika apeza mapoto okwanira 286 bwa 200 bwa 286 chabwino mavotilo akhala zotsatira za mavotilo zikhala zikubera ndithu pamodzi center ku Machinga Likwenu constituency Dr. Lazarus Chakwera apeza mavoti ndi center yanji imeneyo center imene ndi Mombe center ku Likwenu constituency Mombe center MOMBE yes pamombe Mombe center ndithu Dr. Lazarus Chakwera apeza mavoti 97 chabwino akuwana apeza mavoti 2 pomwe apita muthalika DDP apeza mavoti 428 chabwino adakalipo ndithu marizati amene ndinapeza kuti amene talandira kuti maona ngati constituency ine imene ndi Machinga East pamatope center Achakwera apeza mapoto okwanira 17 akuwana apeza mapoto okwanira 9 omwe apita muthalika chipani cha DDP apeza mapoto okwanira 454 chabwino ndithu zinazi ndizoti timayenera tionkesese bwinobwino chifukwa zinali zikungofika kumene kuchokera ku Machinga North East constituency kumene kunali pamawu asenta pamene panali ma polling stations awiri ndi tikaukhetsa bwinobwino tibweranso kunalinso zina zochokera ku Machinga Central East tibweranso tizauza anthu bwinobwino kuti kwinako zayenda bwanji mina pakadali panonso mkatini adakaperekanso zotsatira zina zimene mina ngati mukuzeka pasi pa site zikumveka makamaka ndi panja ndatuluka panja because aikuiza team ndi saundi yake ikhala ngati yokwera ndi ndatulukamo pang'ono panja apa phokoso limene likuveka ndi za anthu amene akubweretsa mavoti kuchokera ku ma constituency zosiyana-siyana madera osiyana-siyana ndiye ndinatumiza kuti ndipeze mpata wabwino kuti ndiyakukwana nano panja chifukwa ngati mufuni kanakwanisa kuyamfana nano chabwino komano mwina kungopereka chithunzithunzi ku Machinga madera amene unakwanisa iweyo kufikamo komanso kumva yayenda bwanji voti kuyambira 6 koloko mauja kufikira nthawi imene amatseka masenta yes voti yayenda bwino kwambiri ndikhoza kufotokoza kuti malo onse amene ndinapitapo ndipita malo pafupifupi asanu malo onsewa ndionena kuti sitinamvepo china chilichonse kuti mwina panali mavuto ngakuyamba pakaponyedwe ka voti sitinamvepo china chilichonse kwambiri tinazungulira panopa pa ino komwe kuli paiyenda ku Machinga secondary school paliyembe paboma la Machinga pamene mwina anthu akuziwa bwino lomwe kuti boma linasamuka paja linali paja linabwera kuno kuliwonje madera amene anthu amaponyera voti kunoko tinazita malo osiyana-siyana ndikukaona amene anthu aponyera voti panalibezo pingapinga zina zilizonse komanso anthu amaponya voti mwamtendere measure za COVID-19 amatsatiriridwe makamaka kwa anthu amene amayendetsa chisankhocho anthu amene amazaponya amaoneka kuti sanatsatira bwinobwino ngati mamaski sanavale
komano kugamba za nthawi yoyambira madera ambiri masenta zambiri anayamba kuponya voti nthawi yabwino ndipo palibe amene anaponya voti mochedwa koma concentration yathu imene tinayika chidwi kwambiri ya times kunali kumene atipere mulungu amakaponya voti kumene nje primary school kumene kundi kunserema imeneyi ndi machinga north east constituency kumene kongo anthu anabwera ochuluka kwambiri ndipo nthawi imene anatsegulira kuponya voti atsegula around 3 minutes past 6 ndipo voti inaponyedwabe mpaka nakumoti ma half past 6 chifukwa kunali mizere itali ndiye tikhoza kufotokoza kuti chifukwa kunali mizere itali anthu aja anamaliza kuponya voti mochedwa moti kuwerengera mavoti nakonso kunachedwa chifukwa cha zimene zizi koma atipere muzi anafika mitu patoni senta imene zitaponya komanso nafika atipere muzi kapenya voti yawo panabwera apachiri muzi anayambirika kufika apachiri muzi amene mukuyankha kwawo ataponya voti anena kuti munthu amene bonde chisankho zimene amupempha kuti avomereze kuti chisankho zimene zizi we can now move forward amene wawinayo wawuzayo avomereze kuuza kuti dziko lino lipitirire kusenza kuti zipanga za chitukuko zisamapangiza mafokosi kwakufunga kuti atindinosauka ndikalizikali zimene anafunga muluzi akulu akambo awo atipere muluzi amene wanditosabati muluzi ndipo Austin atipere muluzi adafika pamaloza ati nawachambula ndikuone chipa zonse kuti zifike bwino lomwe atipita mwansanga it was less than 7 minutes mene atipere muluzi anakhala pamaloza kuponya voti ndipo amene timayankhana nawo anafotokoza umene kuti iwowo ali very confident kapena kuti ali ndi chikhulupiriro cha mphamvu ndi voti yawo imene aponya mtsiku la lero ndipo tsiku la dzulo ndipo ananena kuti akuona tsogolo la mphamvu kwambiri pa kariya yawo ya ndale kapena kuti pa ntchito yawo ya ndale akuti akuona kuti ali ndi tsogolo lowala komanso tsogolo la mphamvu imene anafotokozerera atipere muluzi titachambula masana amene amaliza kuponya voti chabwino Jason ya tisire kaye pamene popo padakali pano tathokoza kwambiri wana zikomo kwambiri ameneyo ndi Jason Malowa amene ali mboma la Machinga ndi zikuonekeratu padakali pano kuti kuwerenga kudakali mkati mokuti tikukamba pano kumatha kumva even tikamalankhula ndolemba nkhani anthuwa kuti magalimoto afika anthu akuveka kuwerenga koma noti mati titapenta chithunzithunzi cha Machinga makamaka constituency ya Lukweni imene tamvako zingapo kuchokera masenta osiyana St Teresa, Mawira, Magomero, Liwindi, pa Central komanso Mombe sanapite ku East of maybe particular interest imene ndipasa chidwi inali ya Mawirayi kuti kupeza kuti pamene popo Lazarus Chakwera 364 Peter Kuwani 5 ndipo Professor Arthur Peter Muthalika 369 tikaonesesa amene ayendera Machinga zikuoneka kuti center ina iliyonse imene amatipasira zotsatira zake Jason akuoneka kuti paliponse Peter Muthalika ndi pamene amatsogola kusatizidwa ndi Chakwera komanso kuonesesabe kuti Peter Kuwani palibe pamene angochoka pechabe matrends omwe aja amene taona mwina ngati kuchira dzulo mwina tiyambe ndi Dr. Chaima mukuti bwanji what do you make out of these results coming from Machinga district in some pockets of constituencies? Well, what we can see here is a trend of closer ties, especially tikayang'ana mbali ya macenters amene mwachula ngati makamaka kumene apeza Chakwera 364 komanso Professor Muthalika 369 mukhoza kuona kuti kusiyana kwache timavoti timene tilipo ntochepa kwambiri kusonyezabe kuti anthu ovota kumeneko anakhala ndi chidwi chofuna kuvotera munthu amene akumufuna osakhala chifukwa choti kapena ali ochokera mbali yakwa monga ngati mwachitsanzo ona bwato pere amene ali running mate ya Professor Muthalika amachokera ku Machinga tonse tikudziwa zimenezo
tikhoza kuona kuti mavotedwe amenewa alankhula kuti ife kuno tikuvota osakhala chifukwa choti honorable atupere amene ayima ndi bwana Mutharika amachokera kuno yayi koma tikuvota chifukwa chonena kuti munthu amene tikhoza kumuvotera ndi amene mukhoza ona kuti 364 yapita ku Malawi Congress Party kwa Chakwera 369 yapita kwa Professor Arthur Mutharika kupyolera mu alliance ya UDF ndi DPP apapa zikusonyeza kuti anthu avota ndithu mwaufulu kuonetsano their democratic right to choice or to electing a candidate of their preference apapa zaonetsa ndithu kuti anthu ali ndi chidwi ndithu kuti democracy imene amaifuna ichitike mwanjira imene yosayang'ana kuti kodi yosayang'ana nkhope in other words tikhoza sokona kuti ngati ku station yapa St. Teresa yes muona kuti 725 yapitaso kwa Dr. Chakwera pamene 1.3 which is 1316 yapita kwa Professor Arthur Mutharika tikaonetsetsa apapa Chakwera watenga kobe above half of what Professor Mutharika watenga so nyezabe kuti anthu kavotedwe the pattern of voting yasintha ndithu ndi uthenga umene tikumatha kulandira kuti mavotedwe achaka chinobe akhalabe wosinthika kusiyana ndi nthawi zonse chosadabwitsa chichi kuti chikachitike ndi pamene tikhoza kupeza ma impact a alliance kuti amakhala otani apapa ndi zachidziwikire kuti ma alliance amene apangidwa abweretsa ndithu kasinthidwe kamachitidwe a zinthu maderamu mosayang'ana nkhope chabwino Alec unakambapo issue ya ma strongholds do you see them changing anytime soon considering kuti despite ma alliances akuonekabe kuti aliyese ndithu ali ndi base yache yokuti kumene koko amakakamirako chifukwa nthawi imene kumachitidwa misonkhano yokopa anthu ena amana kuti bwanji ena sakupanga sakusindikiza madera akuti chani komano zikuoneka kuti aliyese ali safe kwawo aliyese ali safe kwawo tikangana ma issues ama strongholds ine ndimanena kuti we still have a long way to go yoti kuzaphwasulira tu completely in fact it's politics dziko lonse lapansi pamakhala chipani choti chimayenda kudziwa zoti uku ndende kwathu uku nde it's our bedroom if anything afuna aonjezerete mavoti amatha kulowera kwina but like Dr. Chaima has said ma strongholds awo alipo inde koma if you've seen the trend akuona kuti akukhanga kuti akukhefuka pang'ono ine am so sure kuti zitati ziyende bwinobwino ndale zimene zikubwera zizoti anthu azikhala ndi ufulu opanga associate mmene akufunira kuti awakhoza ulowera ukachita campaign bwinobwino mwina tikamadza khaso ndi chisankho tidzapezeka kuti ma stronghold aja asuluka osati kusulukiratu koma afika pena pake the trend which is showing here like mene Malawi Congress Party yoti mbuyo mosemu it was very difficult kuti you can imagine kuti mpaka ukapeza mavoti like kumulanje ndimaona ma statistics ena kuona kuti ipena pake ndithu apeza ti mavoti tochuluka ndithu then you go ku machinga tikunenako ku machinga already ndikale MCPs mavuta kuti lowerereko then kwabwera atupere muluzi oti apita mu alliance ndi DPP akuchokera konko we expected kuti mwina apapa mpamene it's going to be worse for MCP but to the contrary zikuona ngati akupeza kuti mavoti yes I will repeat kuti ma strongholds well they will always be there koma imatengera kuti kodi mukanyosolako tochuluka bwanji so zikuona ngati kuti kusintha pang'ono ngati dziko komanso we should also look at the fact kuti panopa chisankhochi akungopikisana ngati anthu atatu okay zisankho zambuyo mu timakhala mwina ndi anthu pena 7 pena 8 so timavoti tina timakhala kuti ena amango wakawira ena mwina 14 ndanzawo koma apa people have been limited to 3 candidates only now I also want to come to issue ya mbaku wako kuti nayeso akumwambe zoti apo ndi apo kupeza timavoti tiwiri titatu we have to understand kuti voter behavior depends on amene akupikisana kutheka kuti pala anthu ena oti wani achakwera samafuna Mutharika samafuna like kuyangana kuti kusafuna kweni kuja
so akadzayang'ana kuti like a protest vote kuti chabwino awa sindikuwafuna what should I do angopita kuota kudziwa zoti uyu mwina sikuti angabwere ndi china chilichonse chimene chingasinthe zinthu koma iwo kungonena kuti ne ndivota koma ndisankha uyu komanso we have to understand kuti pala anthu enanso amene amakavota well kuti osati like participating in a serious way ena amakavota like basi zathabwala zachibwana ena kuti kuda kuoneka bwino ndi exactly people do that ena amakavota ngota ine basi ndisiyane ndi anzanga. So we have such people. That's why tukuona kuti kuwani mwapo ndi apo pena kumapeza mavoti kumati kodi samachita kampeni kumapena kumapeza mpaka 14 ndi 7 so I think it's all about ndale mene zikuenda umakhazi zinthu zambiri zimene zimachitika koma so far issue ya ma strongholds well it still stands ndi ma alliances iwo akuoneka ngati kuti pena panga argument ma strongholds aja koma pena mpena kumalowererana kupeza kuti mavoti kanda tonse alliance ukapeza ko timavoti kuti has always been seen as a stronghold ya DPP nayo kupeza kuti mavoti kumene kuna kuti ndi stronghold ya MCP. So I think it's the dynamics ndale zimene zikuchitika chisankho chachaka chino. I think it's going to tell us another version of ndale zathu mene zimakhalira. We also have to look at the issue of 50+1. Yes. Okay, 50+1 well whatever the case imayenera kuti ipezeke let's say mbakuwa kuwapeza mavoti otakhoza kusokoneza I think that's when we might be talking of other things koma in this case ndikuona ngati 50+1 kukhoza kupezeka mosavuta so 50+1 it can't work munthu ungonena kuti first stronghold yathu itipatsa mavoti. I don't think it's going to be possible. So that's why anthu analimbikira kumalowerera kwinako poyamba foti anthu amakhala oti mwina ndi ambiri oti akuganiza kuti chigawo chathu akangovota awa manambala awa we are safe kandi 30 chakuti percent koma hii 50+1 yalowa of course in any case or without 50+1 still mwefota kupikisana ndawiri they still needed mavoti enawo koma nkhani yake naliona kuti enawo achokera kuti achokera ku DPP ndi UDF kupita ku Tonse Alliance kapena achokera ku Tonse Alliance kupita ku DPP ndi UDF Alliance. So like I've said muna kupita chitsogolo tikamapanga analyze that's when we'll have a clear picture kuti what have been the movements in terms of vote or in terms of votes. Na ndina kali kuli pali ena oti mwina nthawi imeneyo analoti amafuna for instance atupere muluzi panopa atupere muluzi is not standing of course amene zimakhala zosavuta kwambiri kuti should align amamutsatira chimodzimodzi ndachilima koma kunali ena oti tizipani tina tooneka ngati ting'ono toti nawonso anali ndi anthu awo ndithu kumaona ti manambala achina chisi achina katsonga achina hadwikalia nawonso ti manambala tawo choncho kutheka nawonso mwina alowera mbali ina koma eventually I think we'll be able to analyze tikaona zonse kuti zatheka manambala amega atiuza kuti manambala these are the official figures. I think anzathu andali like Dr. Chaima mwina akhoza kubweretsanso another perspective of our voting patterns, our political landscape zoti can tell us more about kuti kodi tsogolo likhoza kukhala lotani pankhani ya ndale. Chabwino mukuonera iyi ndi Times Television komanso tili live pa Times Radio komanso pa Times 360 Malawi. Ndiye tamvapo kuchokera ku Machinga, tamvapo kuchokera ku Chiradzulu. Tipita ku break pang'ono, tikamabwera kumeneko timva kuchokera ku Mchinji komanso ku Kasungu. Ndiponso tizamvanso kuchokera ku Mpoto kuti kumeneko zikhala bwanji. Khalani pompo pamene tupitiriza kupatsirani satane wa election night pano pa Times. Voti anzanga tonse tabisala mu voti yanu osagwa mpai votani voti anzanga tonse tabisala mu voti yanu osagwa mpai votani. mphepo yakusintha kwa zinthu yaomba ponseponse ku Malawi. Dzuwa salozerana, sankhani mwanzeru. Maranatha Natural Hearing Ministry. Moyo
watsopano ndi wotheka ku Malawi. Sankhani moyo wa thanze, moyo wosadwaladwala ndi ma herbal products amphamvu a Maranatha Natural Healing Ministries. Imbani foni lero pa 0888-381-131 kapena 0996-867-190 kuti musinthe nyengo zano. Maranatha Natural Healing Ministries, mabanja athanze, dziko la thanze. Wakusina kutu ndi nasi. Greg Hardware, won't be disappointed. Muzakhandika tungu wabwino. Ndrama zanu zazo mezi kuyende. Great Hardware is behind Maula Filling Station near AHL Commodity Exchange. UNICAF University is proud to announce that it has received accreditation from the National Council for Higher Education, NCHE. The accreditation is proof of the university's high-quality operations, facilities, and teaching. UNICAF University is also the only institution in Malawi accredited as an independent higher education provider by the British Accreditation Council, BAC, based in the UK. Despite the restrictions of the COVID-19 epidemic, UNICAF University continues to teach all its students online using its state-of-the-art digital platform. Use your time wisely. Enroll with UNICAF University for a higher degree or a professional development short course in preparation for the demanding workplace of tomorrow. Call UNICAF University now on 01-755-333 or email info@unicafuniversity.com or visit www.unicafuniversity.ac.mw. COVID-19 is not simply a health issue, it is transforming the way in which we live. It is a global crisis, but it is also a global opportunity. The message is clear. People and their rights must be front and center of the total response, and we need to remember that women and girls must take a central role. Women make essential contributions as leaders, as carers at home, as frontline responders. But in times of crisis, women and girls are always the most impacted. To stop the spread of COVID-19, many preventative measures have been applied, including closure of schools and workplaces. This means that a lot of women and girls are at home. But for many women and girls who live with the abusers, staying at home could be extremely dangerous. High levels of stress and anxiety caused by COVID-19 can lead to increased violence in homes. Do not be silent when you have experienced violence, or if you have seen or heard someone experiencing violence. We must do our part to make sure young women and girls can enjoy the right to live a life free of violence. Include young people, especially young girls, in the fight against COVID-19. Do not leave women and girls with disabilities behind. Their needs are different, so we must protect them differently. Speak about violence against women and girls and take action. Report violence to the police or any community leader. Stay safe, stay healthy, and protect our women and girls. UNICAF University is proud to announce that it has received accreditation from the National Council for Higher Education, NCHE. The accreditation is proof of the university's high-quality operations, facilities, and teaching.
UNICAF University is also the only institution in Malawi accredited as an independent higher education provider by the British Accreditation Council, BAC, based in the UK. Despite the restrictions of the COVID-19 epidemic, UNICAF University continues to teach all its students online using its state-of-the-art digital platform. Use your time wisely. Enroll with UNICAF University for a higher degree or a professional development short course in preparation for the demanding workplace of tomorrow. Call UNICAF University now on 01-755-333 or email info@unicafuniversity.com or visit www.unicafuniversity.ac.mw. kusintha kwa zinthu yaomba bonse ku Malawi. Dzuwa salozerana, sankhani mwanzeru. Moyo watsopano ndi wotheka ku Malawi. Sankhani moyo wa thanze, moyo wosadwaladwala ndi herbal products amphamvu a Maranatha Natural Healing Ministries. Imbani foni lero pa 0888-381-131 kapena 0996-867-190 kuti musinthe nyengo zanu. Maranatha Natural Healing Ministries, mabanja athanze, dziko la thanze. Wakusina kutu ndi nasi. Hello. Chief. Chief. Zabwino. Zabwino boss. Maini sanga ndochepa. Ndiyankhuleni tu chief. Ndapo irapena pake pang'ono mungatiponyereko ka 5 pin. Boss, ndilibe. Chabwino taponya nono 2 pin. Amweni, ndati ndilibe. Amweni, chabwino taponya ni 5 fans. Taponya ni 5 fans. I say, ndati ndilibe kena kali konse. Ukundikakamira bwanji. Ase, lero lino uthokhala mmaluzi chonchi nkumaona ngati kuti basa azapopo. Koma zindikira kuti muzaka 10 zikubwerasi uzakhala uli ndi banja lako komanso ana ako. Ndiye maluzi ngati awawa, klemu. Tenga gawo pa maphunziro aluso la technology kuchokera ku Sunweka Tech Companions. Kuyambira pa 2 March mpaka na pa 3 April 2020 maphunziro akuchitikira m'magawo awa motere. Gawo A, cell phone repairing. B, video production. C, computer repairing. D, ICT computer use. E, home gadgets repairing. F, electrical installation. Komanso gawo G, refrigeration and air conditioning. Fees ndi 65,000 kwacha. Ndipo mzapasidwa kwa ulere certificate ya TVET zidazoyambira ndi maphunziro a entrepreneurship. Wachinyamata usapweketse. The future starts now. Voti anzanga Tonse tabisara muvoti anu Osagwa mpai votani. Tikulandireniso ku gawo lino la tsatane wa chisankho chimene chachitika dzulo chofuna kusankha mtsogoleri wa dziko la Malawi fresh presidential election 2020 pompano pa Times Television kuti TTV komanso Times Radio komanso pa Times 360 Malawi. Nde padakali pano zimene tikuchita nzokuti tikulankhula ndi olemba nkhani athu amene ali maboma onse mdziko la Malawi komanso kumamva ndemanga kuchokera kwa Ali Kiponje mkonzi ku Times Group komanso Dr. Chaima political analyst kuti kodi tiziziva bwinobwino nkhanizi. Padakali pano tufuna tilankhule ndi Wezi Gausi amene ali ku Mchinji kuti timve kuti kodi ku Mchinji padakali pano zikuoneka bwanji ichisankho chimene chichi. Ndiye tikudikira kuti mwina Wezi abwere pa line. Arik zikuonekeratu apapa kuti chisankho chimenechi chimene chikuchitikira apapamu ndicho kuti definitely I think there is an improvement kuchokera mbuyo muja in terms of mene timapangira zisankho. And I believe kuti mwina judgment imene inachokera ku college yasintha shape ya mene zikhalira zisankho going forward. Exactly. Election management ndi chinthu chofunika kwambiri. Chabwino, Wezi Gausi live pa TV, live pa radio komanso live online. Chabwino, ndikukhulupirira kuti mwina padakali pano uli ndi zotsatira zochokera madera ena amboma la Mchinji. Utalankhula mokweza pang'ono kuti tizikumva bwinobwino mbali yakuno.
zona ali ndi zotsatira kuchokera madera ena boma la Mchinji monga panopa ndi za Mchinji North pamene pandipata kundwa school polling center achakwera pesa 9. Sindikukumvabe ndithu ngati zingathe kutheka mwina ndikupemphebe kuti kani mavolume aujeni a foni yakoyo utakwezabe pang'ono kapena utayankhula mwina pafupi kwambiri ndi mouthpiece yokuti tizikumva bwinobwino komanso amene akutionera Malawi muno ngakhale kunja kwa Malawi padakali pano azimva bwinobwino zimene kunena. Apala ndikumveka. Eya pamenepo. Ndepena pandi ndizotsatira kuchokera ku Mchinji North constituency kumene kupata kundwa polling center achakwera apeza 931 akuwana apeza 6 votes apatita Mutharika apeza 17 votes. Slow down, please. Slow down. Uzilankhula pang'ono chifukwa tufuna tikalemba ife tifotokoze zotsatirazo nde utayambiranso kunena kuti pamene pa polling center imeneyo Lazarus Chakwera apeza 941 931 akuwana apeza 6 apita apeza 75 apita apeza 75 null and void 14 null and void 14 osabina analembesa 1616 chabwino tisunthe Mchinji Southwest Mchinji Southwest Chapanama School Chapanama Chakwera apeza 1087 akuwana apeza 3 votes 3 apita Mutharika apeza 228 yes chabwino ku Mchinji North East Mchema ground Panchema ground achakwera apeza 1214 akuwana apeza 7 asapita Mutharika apeza 779 votes 779 chabwino ku Mchinji Southwest Ulira School achakwera apeza 801 votes apita kuwani apeza 3 votes APM apeza 35 votes angati 35 votes 35 yeah and they about Mchinji Central constituency Abua School Bua achakwera apeza 500 votes 404 500 akuwani apeza mavoti awiri asapita Mutharika apeza mavoti 103 tili pa Abua pomwepo pa station ina achakwera apeza 514 513 akuwanisana apeza voti na yonse okay asapita Mutharika apeza 127 votes chabwino pa station ina pamenepa achakwera apeza 523 votes 523 akuwanisana apeza voti na yonse chabwino asapita Mutharika apeza 119 votes 119 station ina achakwera apeza 510 votes akuwani apeza 5 votes asapita Mutharika apeza 90 votes chabwino ndeba station inaso achakwera apeza 524 votes akuwani apeza 2 votes asapita Mutharika apeza 107 votes chabwino nde ku Mchinji Southwest constituency atugoliwe school achakwera apeza 320 votes akuwana apeza 7 votes
asapita apeza 133 votes. Chabwino. Kunchinji Southwest komweko bagumulira school. Achakwera apeza 703. Akuwana apeza 2 votes. APM apeza 4 votes. Chabwino. Ndezimene zizo ndezosatira zimene ineyo tili nazo pakati pano kuno ku Tally Center ya Kunchinji imene ili ku Nchinji Secondary School. Chabwino komano in terms of malizatse na afika kale kumene komwina kuti kungodikira kuti muyambe kuwerenga kapena zina sizinafike nkomwe ku Tally Center imene ili ku Nchinji Secondary School. Zina zafika pamene zina madera atali ngatako agumba sizinafike kuti anthu ayambe ndithu kuwerengetsera muno kumayi ndithu chitetezo chili chokwanira ndithu wina aliyense akugwira ntchito yake mwina akuyenera kuti agwirire. Chabwino in terms of kuti tsiku linali bwanji weyo mene umazungulira mu Nchinjimo kuti kunali ma incidents ena amene mayamba kuponya voti ma 6 mu kumamaliza so ma 6 madzulo. Kunalibe ma incidents ena aliwonse muna nkatimena kuti kaziwawa kuno kuchinji nde kunalibe koma incidents imene inali kukuchinji nezo kuti masenta ena unga kumene president kuwani anakavotera senta ya anaitsegula mochedwa ponena kuti amene ma 6 koloko kunali kukadalibe ndima komanso aja oyenera kuvotetsa aja anafika beba malopo mochedwa nde senta anaitsegulako ndithu after 6. Chabwino. Ya iwezi titokoze ndipo tikhala tikulumikizanabe pokuti tidakayendera limodzi ndithu kufikira titamaliza ntchito imeneyi kuti Amalawi azindikire kuti asankha ndani kuti akhale mtsogoleri wawo for the next 5 years. Tatokoza kwambiri. Zikomo kwambiri Wezi. Wezi Gausa ameneyo olemba nkhani wathu amene ali mu Nchinji ndiye kuyang'ana chithunzi cha Nchinji mwina tiyambe ndi Aliki. Zodabwisa? Ndi zodabwitsako pang'ono kutengera kuti Nchinji traditionally timayitenga kuti ndi stronghold ya MCP. Of course pakatipa there have been some changes. Mapezeka mpaka mwina Phungu kupezekako wa DPP wawinako and I think panopa aliko ndithu. So sometimes Phungu ndamene so amata kubweretsa mavoti kwa president. So of course kuli manamba lena yake very interesting kuti pena mpaka Lazarus Chakwera 1214 Mutarika 779 kusiyana wewe kuoneka kuti nkochepa kwambiri. So perhaps it's an issue of my strongholds. What do these strongholds mean? Koda anthu amalandira uthenga kandi wa campaign motani. Koda anthu their political choices, how do they exercise them? Komanso ndali nakale kuti kumakhala some strong figures kumalo amene amata kusintha kaganizidwe ka anthu. Kuti inde imakhala stronghold ya ina yakati makamba Dr. Jaimana kamba kuti ngati tikangana kutonse alliance kuli ambiri IUTM oti they are from the Lomwe belt amene aja inewe apangaso kupangitsa kuti tonse alliance pezete mavoti tina toti mboyo musima tani simapeza. So kunchinjiso kuli ena atsogoleri oti ndi DPP ena Phungu oti ali kumeneko ndithu anawina seat. Kutanthauza kuti amene amakhandika influence kena kake mmodzi moja kamayenda anthu amaona mwina mwake amakhoti ali ndi authority ina yake amakhandi advantage kapa liti drama tachitukuka amatha kulowetsa mmene angachitire. So zimene zimatha kusinthadi kavotedwe ka anthu. Otherwise I should say kuti it's a bit surprising kuti Nchinji traditionally Nchinji makamaka traditionally timati ayi uku kwa MCP pena I think I remember mbuyo mu zinadzapeza kuti Aphungu wonse nda MCP koma there are those shifts which I think we should expect as we move forward. So in your view you think kuti DPP and the UDF are gaining ground? Exactly. In my view ndikutha kuona ndithu kuti at least from a number enawo they are a bit surprising. Like I've said pena kupezeka kuti 1214 kudzapezeka kuti APM 779 komanso of course pamakhala another dimension. We have to look at this kuti ndongokhala ti ma centers tochepa. Sometimes zimatha kupezeka kuti for instance mene muli Blantyre kupezeka kuti mwina within town olokungoyangana kuti kupezeka kuti kundilande kucha avotera wina wake kwambiri kungosuntha from Ndilande to Machinjira kuvotera wina. So sometimes my results ochokera pa center imodzi can be misleading.
kwambiri. Yes. Of course sample kumatha kuonabe kuti still mobe mwina mbuyo musisi makhala choncho. Koma I'm still of the view kuti President Peter Mutharika ndi alliance partner wao UDF, well, they've managed to get some impressive figures here. Chabwino. Dr. Chaima, let us read now the figures. What do they tell us? Mafiga watikaona sizi kusiyana kweni mavotedwe a anthu mmene akhalira ngati kumachinga tikoza kuona kuti MCP kumachinga kuja yatolako ndithu apaso tikutha kuona kuti kunchinji ku UDF DPP alliance yabwandirako ndithu kumeneko usonyeza kuti mavoti achisankho chimeneki anthu akuatenga ndithu kukhala ogawana amakhala zifukwa zosiyana-siyana zimene manambala ngati amene amatha kumapezeka mwamtundu umene wapezeka pamene pali mpikisano ngati umenewo. Chifukwa china chimene tikhoza kupereka nchonena kuti zimatengeranso ndi wokuyimirirani kudera kumene muliliko. How popular is he or is she? Kuti munthu amene amayimirano chipani chanu kumene koko kuti chikafike potchuka kuti aliyense achidziwe ndi otani. Chifukwa mujana nenera alik kuti nthawi zina zimatengeranso kuti munthu amene ali kumaloko akuthandizani mwamtundu bwanji. So tikhoza kuona kuti mwachitsanzo kunchinji kuli Esther Majaza amene andi MP I think Nchinji North East ngati sakulakwitsa amene ndi deputy minister wakhalanso deputy minister ndiye Nchinji boma tikhozonena kuti is represented in terms of alliance ya DPP UDF ndiye nchachidziwikire ngati kuli minister kumene kuchako akuyenekerabe kukhala ndi impact ina yake akuyenera kukhala ndi chikoka china chake not only ku constituency kumene achokera koma the whole district ya Nchinji. Chifukwa mmene a president anamusankha kuti iweyo ukhale deputy minister ndiye kuti anayiwuza Nchinji kuti inu Nchinji inu ndino deputy minister pa unduna wa dziko lino la Malawi. Ndiye anthu aku Nchinjiso nawo kukhala kuti ndi anthu anzeru akuyenera kuchita appreciate in turn chimene president wachitira kuapatsa nduna. Ndiye izi zithabe kubweretsa kachikoka kena kake mboma lonena kuti ku ma strongholds a MCP UTM alliance ndiye tisadabwe kwambiri chifukwa cha zimene zizi a minister amene anasankhidwa Amajaza ndikukhulupirira kuti sonawonso agwira ntchito ndithu yabwino kugulitsa chipani chimenechi kuti chichuke ndi kugulitsanso candidate kuti avoteredwe mosiyana ndi mmene akhala kuvotedweredwa m'mbuyomu. Pamenepopo ndi zinthu zonena zikhozanso kuchitika manjira imeneyo. Koma besides that chinthu chachikulu chomwe tikhoza kunena ndi chananena koyambirira kuti mavoti aulendowo ndi mavoti ndithu ogawana. Palibe uyanganene kuti uku ndiye kwathu kwenikweni ayi tikuona zinthu kusintha ndithu uku kusintha ndithu kwa zinthu ku Malawi kuno titsimikizire kuti zidayamba kusintha. Anthu adafuna kusintha ndipo kusintha kuchitika chifukwa chake taona kukhoti kuja zomwe zachitika kukhoti kuja zikusonyezabe kuti zinthu zatani zikusintha zasintha. Okay, mavotedweso awa akutaniso akusintha. Idzafika tsiku linake ndimakhulupirira kutsogoloku kuti Malawi adzabwereranso pakale posayang'anano mtundu wa munthu posayang'ananso chigawo koma Malawi adzakhala mmodzi mmene anthu amakhalira kale otetezana okondana kumapita chimodzi chitsogolo. Chabwino tikumbusane kuti zotsatira zimene tikupasirani pano ndi unofficial results chifukwa zotsatira zenizeni official results amapereka ndi abungwe limeneli la Malawi Electoral Commission.
koma padakali pano tikupitirira ndithu kumva official results kuchokera kwa olemba nkhani athu amene ali madera osiyanasiyana mdziko muno. Pano tipite kwa Era Pinfolo amene ali ku Kasungu kuti timve kuti ku Kasungu kumeneku zikukhala bwanji. Nde tikufuna kuti tulumikizane ndi Era pamenepa. Alik mene akufotokozera Dr. Chaima kuti chisankho chimenechi ndichogawana. It's very true. I liked what he said kuti kumalawi kuno idzafika nthawi yoti will no longer be looking at kuti kodi uyu ndi ndani uyamachokera kuti. Chabwino. Era takulandira live pa Times Television, Radio komanso online. Athokoza kwambiri. Udakali ku Kasungu? Yes, uko Kasungu. Chabwino, nthawi ino timati utatipasako zotsatira zimene uli nazo ku Kasunguko kuti tingokhala nchithunzithunzi kuti so far Kasungu yafika bati. Okay, chabwino tiyambire Kasungu Central. Chabwino. Pa Space School. Lazarus Chakwera apeza mavoti 444. Apita kuwani apeza mavoti okwana 0. Peter Montalika apeza mavoti 93. Mavoti wose pamenepo akwana 538. Tikapita school ina Shimbuna School, Lazarus Chakwera apeza 348. Peter kuwani apeza voti mozi. Peter Montalika apeza mavoti 262. Ndipo mavoti wose akwana 615. Pa Chankanga School, Lazarus Chakwera apeza mavoti 1672. Peter kuwani apeza mavoti 5. Peter Montalika apeza mavoti 515. Mavoti wose pamenepo akwana 2200. Tikapita pa Mkowe School, Lazarus Chakwera apeza mavoti 1038. Peter kuwani 5. Peter Montalika 44. Ndipo mavoti akwana 1147. Chamwazi, Lazarus Chakwera 768. Peter kuwani 3. Peter Montalika 86. Manala and Void pamenepo analipo 12. Mavoti onse anali 869. Pa Tondolo, Lazarus Chakwera apeza 452. Peter kuwani sanapeze voti neli yonse. Peter Montalika apeza mavoti 69. Ndipo mavoti onse akwana 528. Pa RDP imene center imene pa DC imeneyo, Lazarus Chakwera apeza mavoti 1623. Peter kuwani 10. Peter Montalika 375. Manala and Void pamenepo anali 11. Ndipo mavoti onse akwana 2019. Pa Chidedza, Lazarus Chakwera apeza 609. Peter kuwani 6. Peter Montalika 47. Manala and Void anali 10. Ndipo mavoti onse anali 672. Pa Boma LEA, Lazarus Chakwera apeza 1277. Peter kuwani apeza 4. Peter Montalika apeza 382. Mavoti onse akwana 1699. Pa Guji School, Lazarus Chakwera apeza 464. Peter kuwani 7. Peter Montalika 27. Ndipo mavoti onse ndi 499. Pa Kalimazitche, Lazarus Chakwera apeza 345. Peter kuwani apeza 40 mote. Peter Montalika apeza 64. Mavoti onse akwana 415. Pa Kanoro, Lazarus Chakwera apeza 560. Peter kuwani apeza mavoti awiri. Peter Montalika apeza mavoti 108. Ndipo mavoti onse akwana 676. Pa Mponda School, Lazarus Chakwera apeza mavoti 1067. Peter kuwani apeza mavoti awiri. Peter Montalika apeza mavoti 166. Ndipo mavoti onse anali 1244. Pala nalipo, and I think those are the many nazo ndizokhazo.
chabwino mwinano nkumafusa kuti kodi mkasungu panali ma incidents ena amene ungafune kuti wauza Malawi pamene amatsegula nthawi yoponya voti kufikira nthawi imene amatseka kapena chilichonse chayenda bwino kufikira nthawi ino? Vuto lalikulu limene napezekapo ndi limodzi loti masenta ambiri anachedwa ndi mphindi 5 chifukwa cha weather komanso kuchedwa kwa mamonitors, koma kupata vuto limene lolo panalibenso chinthu china chilichonse chimene chinalepheretsa kuti masenta atsegulidwe kapena atsekedwe. Inavuta weather, kunazizira kwambiri? Kunali mphepo yoopsa yokuti ayi ndithu anthu amakanika kudzuka ndithu. Chabwino. Ndathokoza ndithu era. Zikomo kwambiri, koma tikuyembekezera kuti mwina nthawi ikamakwana 2 koloko ndikhalanso mwina ndili ndi masenta ena angapo. Chabwino, iyayi yosadandaule tili limodzi ife mpaka na chama 8 koloko mmawawo, ndekuti nthawi inaso tibwerera kwa iweyo kuti uzatiuze kuti sopano mwina azafika pati. Zikomo ameneyo ndi era pinifolo amene ali mboma la Kasungu, nayenso kutipasa chithunzithunzi cha mmene Kasungu ikuyendera. Ndefunso ndilomwe lija kuti kodi tikamayang'ana mmene ikuyendera matrends akewa nkumati chani mwina tiyambe ndi Alike. Well, Kasungu tibwererebe ku nkhani yomwe ija ya ma strongholds. Kasungu timadziwa zoti ndi stronghold ya MCP. Koma ATPP nawonso akuona kuti pena mpena apezako timavoti, koma generally zukhangati kumeneko sizinayende kwambiri. Pena ndikudzaona enawo mpaka 1237, DPP 382. Of course not so bad. Of course kuna ku 1672, Professor Mutarika 515. Not so bad, koma still more I think issues of strongholds still stand kuti ukuku MCP ndikwawo ndithu palibe pamene akuoneka kuti so far ma results amene talandira pamene akufoka kwenikweni poti munganene kuti apapalowerera kwambiri ayi ndithu, koma zijati makamba kuti pang'ono anthu akumakhanga kuti akumamasuka ndithu kusankha mmene akufunira. Za ma strongholds inde zilipo, komanso tisawere kuti dziko lino likusintha. Ma generations ambuyomu amene ena makhulupirira kwambiri kuti ine kamati kaya congress basi ndiwa congress, akamati DPP the moment umachokera kutcholo mangota DPP ndiyanga. I think tikusintha kubwera ma generation ena kumati generation akuti WhatsApp generation, Facebook generation akumva zinthu zambiri, akuona zinthu zambiri zimene zikuchitika, zimene zimatha kumpanga impact mo, zimatha kumpanga affect kaganizidwe. So ma changes awati zaona Malawi they are becoming more and more enlightened. Timakambaso nkhani I think mbuyo mu timadzakamba nkhani ya mmene mlandu uchona ayendera kuti bwanji mbuyo mu zimakhanga ati mlandu kangokhala wachisankho chonchi umangozizira basi kungothera momo, kwa mmene uja ndithu zapezeka kuti everything happened mpaka kudzatha. For I think people are becoming more and more enlightened, and dziko lathunso it's maturing politically kuti anthu they can express themselves freely bwinobwino. Kaya ma institutions athunso ka independence kajo makhanga tikakulimba, so zimene sizimangopanga affect ka ndi azathu amabwalo amilandu ka parliament ka executive, it affects everybody. So the change that is sweeping through the country single khala yambali imozi yawo inali yense. That's why tikuona zina ndi zina zoti sitimayembekezera kuti anthu akuku angavote chonchi, awanga ganize chonchi, awanga apatsawa mavota, awanga tekulowedera ukuku kumene mwina timaganiza kuti nkwawa. So that change ine ndikutha kuiona kuti izipitirira, mwinaso kudzakhala ma surprise sinayi kutsogolo anthu mpaka kumata maybe something has happened that we don't understand, but I think that is what politics is all about, and that's what elections are all about. Chabwino, maybe it's too early to be asking this question, Dr. Shaima. Komano tikamayaona mwina ma gaps amene alipowa, kodi nkumayiona pa 50% plus 1 ikudusiratu kapena mwina titauchita jenga, titachita jenga kuti zikhala bwanji pakuti sitinakonze malamulo athu bwinobwino okhuzana lidani? Mafiga amene akuonekera mina tikozonena be kuti it's too early to preempt zimene zikhoza kuchitika kutsogolo. It's too early to predict. Tingathe kuneneratu kwenikweni kuti izi zikhoza kutheka kapena AI, koma fundo ndiyo kuti
izizi zitheka ziti za 50 plus 1 kuti munthu adusa kamozi ndi kamozi zitheka zimenezi chabwino mene mafiga akuonekera zitheka chifukwa kuli madera ambiri amene zotsatira zake sizinalandiridwe chabwino koma tikayang'anano mafiga amene talandira ndi kuchita base our judgment on these figures tikhozabe mwina kumakayikira kuti mwina sizingatheke koma ine ndinacho chikhulupiriro kuti kumene tikupitako pomafika mawa titalandira mafiga zambiri zitipatsabe chithunzithunzi ndi chitsimikizo kuti 50 plus 1 ikhoza kutheka 50 plus 1 kuti ifikepo sichibwana yayi panafunika kukhala ndithu ntchito ya mphamvu ndiye tiyeni tidikire tione mmene zikhoza kuthera koma ndi chinthu chovuta kwambiri pongo uyikirapo ndemanga pa mafiga ngati amene mnatipasaja anatipasa error is it error error painful yes error watipatsabe chithunzithunzi cha mmene kukasungu zinthu zayendera pa ma results amene iye walandira izizi nzosadabwitsa kwenikweni we are in a new era of mental revolution. The way we used to think in the past is not the same way we are thinking now. Malawians have changed the pattern of thinking. The level of thinking is also changing. Sizingatheke kuti munthu nthawi zonse angotsamira ku chinthu chimene adachizolowera kalekale. That politics ya business as usual inatha pakali panopo ndiye anthu akumasankha chinthu chimene akuchifuna chifukwa cha kuthabe kumaona kuti madera amene wawa DPP atola kobe koma ndi kukasungu kuchimake kwenikweni ati kuchimake kwenikweni kwa Congress eti so izi zinthu zosadabwitsa koma zonsezi zikusonyeza kuti anthu ali ndi chidwi kuti aliyense achite contribute mavoti kuti candidate amene akumusapota akapezebe 50 plus 1 so ndikutha kuiona kuti 50 plus 1 ikhoza kutheka koma kuti ifike pamene popo sizophweka yani sitinati chabwino ndetipitirire pano ndimaganiza kuti tamvapo kuchokera ku Chiradzulu tamvapo kuchokera ku Machinga tamva kuchokera ku Mchinji ku Kasungu pano bwanji tiye tilowe ku Karonga tiyankhule ndi Sam kuti atiuze kuti kodi ku Karonga padakali pano zikuyenda bwanji chigawo chakumpoto tukamba zimenezi za tikudikira kuti Sam tiyankhule naye pa line Alik nkhani yake ndiomweyi kodi 50% plus 1 ndamunatu well 50% plus 1 inde ndiyovuta koma let's look at kuti iti ndi ma candidates atatu. We know that the front runners in the Mutharika ndi Achakwera. So who is coming in between the kuti ndi akuwane, okay? Because 100% it has to be there, okay? It's 50% it should be of the total valid vote cast. So Sam, hello Sam, waswera bwanji? Taswera Wanda uli live pa Times Television, Times Radio, komanso Times 360 Malawi. Yes. Nde timati utatipasa chithunzithunzi kuti kodi ku Karonga padakali panopa zotsatira zimene uli nazo kaya ma center amene mwayendera kapena ndi ma stations ndi zikukhala bwanji? Zona kuno ku Karonga makamaka kuchokera kuno ku Maemo ndi kumene kuli main tally center ya boma lino la Karonga ndeno kunokoto tikuzona kuti kuwerengera kukunka numapitirira chifukwa chakuti boma lino la Karonga kuli ma constituency okwana asanu ndi Karonga South, Karonga Central, Karonga Nyungwe, komanso Karonga Northwest, osawala Karonga North. Ndeno pama vota amene anthu pakati panopo
akhala akuwerengera kuchokera kuno kumayemo zikuonetsa kunena kuti Lazarus Chakwera amene ndithu ali mtsogolo mwa tonse alasi ndi amene akutsogola kutengera kunena kuti wachiri wawo ndi apita Muthalika kubwera wachitatu apita wani. Tiyambe ndi ku Karonga Central. Ku Karonga Central pama center amene ineyo ndi data yake amene atha kukwanitsa kuti awerenga Lazarus Chakwera akupeza mavoto kwana 2075 ndipo Peter Wani akupeza 39 Peter Muthalika akupeza mavoti 324 ndiye kuti mukaona pamenepo Chakwera ndi amene akutsogola pamasenta ndithu kwana 21 masenta 7 ndi amene ndithu pali data yake tukamba pano koma kobwera ndithu chigulu cha anthu makamaka mapresiding officer kuchokera ma polling center osiyanasiyana komwekonso Karonga Central ndiye mwina make mu mphindi yochepayi tikhale tikupereka Karonga Central yonse imene yachitira ndi mmene anthu avotera kungonenapo kuna kuti paja tikunena kuti zotsatira izi zosatsimikizika chifukwa zotsatira zimene zili official ni zimene achapereke aja abungwe lomsa chisankho mdziko muno amet kuchoka ku Karonga Central tipite ku Karonga North. Ku Karonga North pamasenta amene abwerapo pakadali pano pamayemo Lazarus Chakwera nawonso kumeneko akunkano matsogola chifukwa chonena kuti pakadali pano apeza mavoto kwana 1421 ndipo apita kuwani ali ndi mavoti 32 omwe Peter Muthalika ali ndi mavoti 258. kuchokera ku Karonga North tipite ku Karonga South. Ukuku ndi zovuta kwambiri chifukwa chakuti mmene atsekera anthu kuvota cha m'masiso muja kwangubwera kuna masenta angokha basi. Karonga South ngakhale chakutali chifukwa Karonga South nikoyambirira kwa konsoso ya Karonga inapanga thuma lile ndi Rompi East ndiyeno kumeneko pa zomwe zafika pakadali pano kumenekonso Chakwera akutsogola chifukwa kuti apeza mavoto kwana 750 pamasenta awiri ndipo owatsatira awo ndi Peter Muthalika omwe apeza mavoti 133 kenaka nkubwera apita kuwani omwe ndithu apeza mavoti asanu. kuchoka ku Karonga South tipite ku Karonga Nyungwe. Ukunso tinena kuti mmene ndimatuka mkatimo kuna kuti pangokhala masenta anayi kuti amalizitse kuti Karonga Nyungwe yayenda motani. Koma nomwina ningonenapo pa masenta ochepa amene naphatikiza ine kuna kuti pa masenta amene ochepawo masenta asanu ndi atatu akuonetsa kuti kumeneko Lazarus Chakwera nawo akunkano matsogola chifukwa chonena kuti ayipeza mavoto kwana 1350 kenaka nkubwera Peter Muthalika omwe apeza mavoti 238 nkubwera pakuwani amene ndithu apeza mavoti 38 ndiye kuti mukaona pamenepo munichita somboni kunena kuti Chakwera kumeneko ndi amene akutsogola pa mavoti amene ndithu ngosatsimikizika. Ndipite ku Karonga North West amene lingosese sionekaliza chifukwa kuti ndamene apa china kuti makusale kuno alipo asanu. Ku Karonga North West ndiye kuti tunena paboma pa Karonga kumeneko kwakhala ndithu masenta asanu kuna kuti amalizitse kutsetsera zonse kuti timve kuti kumenekoko zenda motani. Koma no pa masenta amene ndinachitaso masamwine masenta okwana asanu ndi atatu kumenekonso Chakwera matsogola chifukwa chakuti apeza mavoto kwana 3372
ndipo owatsatira ndapita Mutharika umene apeza mavoti 408 pamene ku west makamaka pamene apita kuwani apeza mavoti 2 makamaka 24 nde mwina mwachidule ndikonena kuti mmenemo ndimene zikuyendera ku Karonga mwina average tikozena kuti kutsogoloku amene akutsogola ndi anasiyakulira kenaka nkubwera apita Mutharika kenaka nkubwera sono apita kuwani koma mwina ndingonena kuti mwina sosita to ola imodzi tisadanene malizati amakonsiwese mwina okwana awiri kapena atatu amene amaliza ndikatero ndiye kuti mwina make tisiwe m'bandakucha kuti tiziwe makonsiwese nawo chifukwa pali madera ngati ku Karonga North kumene koko kuli malo ena kuona kuti galimoto sizimatha kupitako iyayi kumapita ndithu ndege ndomuzunguliro katenga mavoti kumene ku masenta ena ikubweretsa kuno ndizo sonse mwina zichitike nawali ndiye kuti zodziwikati kuti mwina usiku uno tikutenga za tonse kuchokera ku Karonga North koma nomwina tichatire kwambiri ku Karonga Central komanso Karonga North West kumene kuti ndimene tichatire kuti mwamphindi zochepa kwambiri tikhaye tikubweranso kuti tidzauze mpingo wa Malawi mmene zilili makamaka zotsatira zomwe ndithu zimene atsimikize makamaka akhala ameke pachingerezi zani official chabwino Samu sindikuziwa kuti apart from zotsatira zimenezi ungatipase chithunzithunzi chanji cha mmene Kalonga mina inaponyera voti kuyambira mama wakuzafika apa kuti kodi panali zokhumudwitsa panali zovuta zina zimene unatha kumva kapena kuziona mmene nthawi imati 4:06 mamawa nachita machawi kuti ndipezeke ndili mmodzi mwa masenta kuno kuboma la Karonga masenta ndithu ochulukirapo anayamba ndithu pa nthawi yake mmene mati 6 koloko anthu anayamba ndithu kuvota koma nopo panali masenta ena ngati amene sukulu zake zili mphepete mwa nyanja kudziwa mzanga kunena kuti Karonga ndi boma limene ndithu liso mphepete mwa nyanja kumatukatika mapiri achiweta kuti ukuthana ndi Rumphi ndiye kuti umalandidwa ndi nyanja ndiye kuti nyanja imene muyenda mphepete mokhamokha mpaka mukafika pa boma pa Karonga ndiye sukulu zimene zili mphepete mmene momwe chakummawaku anthu kuti apite akaponye mavoti kumeneku zimakhala ngati zimavuta saka kuti ambiri ngasodzi ndiye chakummawaku amathamangire ku nyanja akaphe somba kenaka akatero ndiye kenaka zikaponya mavoti ndiye no chakummawaku kunali anthu ochepa amene amakavota koma chakumadzuloko anthu aja amakhamukira nthu ma polling center osiyanasiyana kuti akaponye nthu mavoti awo pa nkhani yokhudza mavuto amene anapezekako makamaka amene ndinaona komanso amene ndinayankhula ndi a DC a boma la Karonga abambo Poka Ngombe ndivuto na kuti zipangizo zoti anthu atetezere ku matenda a COVID zakhala kuti zimene zochepa chifukwa kuti mapeza timazizeri konse ena alibe zodzitchinjira kukamwa zija komanso mwina timadzi tija timakhala mankhwalatiza munthu makhanga matira m'manjamo kusambasamba amenemo zimenezo zinakhanga tizimachepekerako ndeno at least kwambiri kwake ndithu kuona kuti zaenda kuti tubwino ndithu chifukwa patalibe mavuto ochuluka komanso mwina nkhani ja yokhudza kuti anthu khala ndi mantha kuona kuti kodi mwina zakhala kachilekukena kake patali mavuto ali ofesa ena amene nthu anali ndi mantha kuti amaona mwina galimoto zina zimene zimatha kumayenda kumabwera ku masenta kuja koma mwina galimotozo zimakhala zachilendo ndeno anayimbira bwanamkubwa kuno Karonga kwafotokozera ndechipayakapanga DCO anauza asilikali ya MGF kuwonjezera chitetezo kumatira ngati amene wowo kuna kuti mwina mwake asaoneso zoterezo kuti mwina anthu makamana mapezerero opesaja asakhale pa mantha ena aliwonse ndiye mwina mwake ameti ngati mwina ngati mavuto nditi ndi amene wowo koma no mwachidule mwake tikuona kuti zambiri ndithu zayenda bwino kutengera nkhani ya transport chimodzimodzi panalithu galimoto zokwanira zimene zimapita kukatenga
katunduyo makamaka mabaloti kuchokera ku macenters osiyanasiyana makonsose asanu aja mwina tikozonapo kuti vuto ndi lomwe lija lina kuti pali madera ena ona kuti manake sikungapite galimoto kumeneko ndiye tidikire ndiyedza kuti izathe kukatenga malizathu kumenekoko kutengera kuno ku tale center kunoko ndiye iyayi ndithu anachita nthu madongosolo ndithu ya kuti kugawa bwino bwino kuti malo awa ndi kuti pakhale Karonga North malo awa Karonga Central apa pakhala konsese mbali na itenti kukhala Red Cross apa pakhala media atathangereza khalengo anakonza tsubulo bwino chifukwa kuchita mu holo ija ya sukulu ya funda ya mayemu ndi holo yayikulu ndithu ndi anakonza tsubulo bwino kuti zinthu zikenthu za dongosolo pano ndithu gamulo zikafika ndiye kuti ayi ndithu zimene madongosolo chabwino Samu ndikuona kuti tisiyire pombapo kuti tili ndi anthu enanso angapo kuti tiyankhule nawo. Ndathokoza kwambiri Wandra. Tikhala tikubweranso nthawi inake imene wanenera mwija kuti mwina tikugayire wanawa kuti timve mwina kuti nkutheka kuti kukhala kuti wamaliza centroyo mwinanso ndi mwina umati Nyungwe mwina ndi Kalonga Nyungwe. Chabwino. Amene ndi olemba nkhani wathu Sam Kaimira amene ali Kalimira amene ali ku Kalonga district. Nthawi zonse ku Potoku kumandipasa chidwi. Kumaoneka kuti anthu ake amakhala upanga zosiyana. Tikuona kumeneko kuti mbakwaku kwapula ndithu ma 42 ma 39 ndeno tiyambe ndi Dr. Chaima. So far ma constituency 5 zimene amachita Samu ndikuchita adapu ma polling centers stations amene ali nawo koma sanamalize ndithu ma constituencies amene wawa funa kunena momveka bwino lomwe komanso kubwerezera kuti these are official results koma zikuoneka kuti kumene kuku Lazarus Chakwera akuchita bwino. Ndizoona. Munanga si mafiga wamene atifotokozera ndi amene achokera pa ground. Yes. Palibenso choti munthu ukhoza kutsutsa kuti kumene kwachakwera sakuchita bwino. So mafiga akuonetsa kusiyana kwakukulu ndithu titenge mwina mwachitsanzo ngati imene ili Kalonga Central Chakwera apeza 2070 votes ngati ndali chita rekoda apa zili zolondola 2075. Yes, 2075. Yes. Okay. Yeah, so mkhoza kuona kuti wotsatira mbuyo mwawo amene ali Professor Mutharika apeza 324. Yes. The disparity is very huge. The gap there ikuona kuti ndi aikulu kusiyana kwaje kwakula ndithu. Tikhoza kubwera so ngati ku Kalonga Northwest kumene sotaona kuti Chakwera apeza mavoti okwana 3,372 pamene Mutharika amene akhangata kuwatsatira apeza 408. So magapu amene akuonesabe kuti zikusiyana ndi zimene mwina atatolerako madera ngati kumachinga kuja zimene tinamvaso zakukasungu zija ngakhale kunchinji izi zikuonesabe kuti tsopano wave ija yamba kusintha imene talowa kumpoto mavotedwe achebe ndi osiyana ndi imene akhalira ali mbali yakuno komanso mukaonetsetsa mpeza kuti mbakuwako apita kwani atole ndithu mavoti onena kuti akhoza kuyima kutsogoloko nkunena kuti akumbuye kuti kuli anthu soyezabe kuti maganizidwe ache anthu akumpoto mmene tikunenera sikuti tikusankha chigawo koma tikuyang'anano mmene mavoti akuyendera ali ndi kaganizidwe kawo kama kakachitidwe ka zinthu kamene kama ndipatsaso chidwi kwambiri kuti akakhala determined pofuna kupanga chinthu akatsimikizira kuti tifuna kupanga chakuti anthu akumpoto amapanga chimodzi mogwirizana ndiye tikhoza kuona pakuti mavoti ambiri kumpotoku titati titengereno mmene Kalonga yachitira kuganiza kuti so
maboma ena ngati Rumpi, Karonga, amene Chitipa, Nkatabe, Nzimba zikhoza opezeka kumwina kumpoto ku Tonse Alliance akuchita lili. Chifukwa ndinamva pena pake mwangu mphekesero chabe kuti kuli masenta ena ngati kuchitipa uko izozo nzongomba pa social media amanena kuti Professor Mtalika sana bezekonga khale kuti imodzi. So izozo zinthu zimene kungopereka chithunzi tuzikunena kuti maganizidwe anthu kumpoto ndi osiyana mwina ndi pakati ndi kuno kumwera. Kukoko kuli maganizo anthu ndulina poyerekeza kuti imene pakati ndi kumwera kwa dziko lino anthu akuganizira. Alik mbagwa kuti headquarters ngakhale kukalonga akuonetsa kuti atata kufuna kuika ku headquarters ya Chipani akaike kumeneko. Of course it would also kwinako ziyenda bwanji. Koma like Dr. Chaima said, yes, North in I can describe them as alingati swing voters. Ajata makhaloti alibe, they are unpredictable. Simunganene kuti awawa Chipani chawo ndi ichichi, then you relax kumata basi alowera ukoko. It has always been the case. Komano, I think one of the things is that, you know, when we talk about MCP, let's be frank, it's usually taken as Chipani chachigawo chapakati. Talk of TPP, timachitenga ngati Chipani chachigawo chakumwera. The North, mbuyo mukunala Ford amene chimakanga kuti Chipani chawo. So panopa ndali zathu zoti it is still divided along regional lines. Zimadzapezeka ngati kuti ali pakatikati. Alibe kuti Chipani chawo chendichi. So kumene asankha nthawi imene amene wapanga impress nthawi imene amalowera kumeneko. Let's refer to chisankho cha chakachata, despite good it was nullified. Yes. And wow, they say good in the we can say good it never happened. Yes. But still we can refer to statistics. Yes. And the minutes, minutes to mind. You could see that Chirima with his UTM, he made my inroads. Even before Chisanko, you could my opinion pose a mena majitika prior to the election. You could see kuti Chidima Wogu Kangati well is the darling Waku Northern region. Then in a mechanismanga, I think Antamena Nali now ku UTM aja. Nangasiri Mapanoba wapitangati ku MCP Wapanga Alliance. So Kangata Antamenaja wajenga ku UTM wapitanao ku MCP ku Alliance kuja. Also another thing, if you look at even my MP, MCP ndi ma MP nditu angapo ku North. I think kalonga komweko. So ma MP timakamba kali pompano kuti ma MP amakhala ndika influence kena kake mdera mucha. So ndamene amakhanga tamachita campaign hapa ground timati oyenda midzi madera mwene mucha. President nthawi zambiri wa Chipani samapita midzi mmakonsiwe samakhala ali pa trading center pa ground chinake chachikulu amene amakhala on the actual ground. Woti mwina so interaction ndi anthu makhala usually face to face amakhala MP. So ku North kuli ma MP I think angapo MCP amene athandiza so. And we also have to look at MCP sikuti ku North has been that bad olombuyo. Amapeza ti mavoti nditu mwapo ndi apa. So apa zongokhanga kuti kubwera kwa Achilima khanga ti kwa kakirako nditu ti mavoti kuonjezera. Komanso sometimes we have to be frank. It's about many anthu akutengera kuti kodi awawa amene alipowa chimene akutichitira kuno ndi chani. People from the northern region have been complaining kuti izukhanga tife amatesala chituko sichipabwera. Zimene just zimakhandika impact nditu when it comes to voting. So nanena kuti amakhoti well alibe chipani chenicheni ndi ma swing voters achoti akhozolowera kwa blue akhozopita kwa red. So khanga this time around they've decided kuti alowere kwa red ku MCP ndi UTM ndi zipani zina. So in my view ndona ngati well nikhani zomwezo zoti alibe chipani. We have to be frank. Afodi panopa kunatsala jana okha inali strong nthawi imene kuchitipa kunala phungu kalonga kunala phungu. In fact the whole the northern region kunala phungu. So panopa chipani chimene they can identify with chimakhanga palibe. So they have to go kuti nthawi imene chimene chikuwasangalatsa chimene kuona kuti mwina it has their welfare at heart kuti ndichiti. I think that's why they have gone for Tonse Alliance.
chabwino kuoneka kuti kumpoto kumene kuku yayi chakwera kusogola kumeneko osatizidwa ndi Mutalika komanso mbaku wako kumene kuonesa kuti kupamantha ndithu kuphatikiza ma 42 ma 39 ma 38 yayi ndithu 200 chakuti kumayandikira kumeneko akuwani mwina is time you consider relocating. Chabwino tipite ku break nde tikachoka ku break kumeneku tizakhala tikumva kuchokera ku Chitipa kenaka tiziyendayenda nomazungulira Malawi yonse tabwera kumwera Chilazulu Machinga tazapita Central taonapo ndithu Mchinji Kasungu taonapo Karonga tipite ku break tikabwerera tizaona kuti Chitipa yokhala bwanji khalani pompo. Voti anzanga Tunse tabisara mvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Tunse tabisara mvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Tunse tabisara mvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Tunse tabisara mvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Tunse tabisara mvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Tunse tabisara mvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Tunse tabisara mvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Tunse tabisara mvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Tunse tabisara mvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Tunse tabisara mvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Tunse tabisara mvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Tunse tabisara mvoti anu Osakwa mpai potani Voti anzanga Tunse tabisara mvoti anu Osakwa mpai potani. UNICAF University is proud to announce that it has received accreditation from the National Council for Higher Education, NCHE. The accreditation is proof of the university's high-quality operations, facilities, and teaching. UNICAF University is also the only institution in Malawi accredited as an independent higher education provider by the British Accreditation Council, BAC, based in the UK. Despite the restrictions of the COVID-19 epidemic, UNICAF University continues to teach all its students online using its state-of-the-art digital platform. Use your time wisely. Enroll with UNICAF